So, good evening to you all. We are in information technology and CS certificate level. And today we'll discuss learning object 5. So, you know, the learning object 5 is data resource management. As per the syllabus, management of the data resource of computer using organized and understand the key database management concept and application in business information system. So here main 4 topics are, that means business value of the implication data resource management process and organization technology in the organization, advantage of the data management approach, managing the data resource of business, compare with the file processing approach. For example, that means file processing. One is online file processing, another traditional file processing. Then database management software helps business profession and support the operation and management of the business. How? The data governs, how data governs. So it's the overall learning object of 5. So look here, if we see the data resource management is the organizational function working in the area of information system. For example, we are using the organized way data, and based on that, data resource management, a managerial activity. And it's apply information system technology to manage data resource to meet need of business stakeholder. What business require, based on the business requirement, data resource management act or governs for the organization, for achieving the organizational vision, mission, and goal. The data from internal operation and from the external environment, that within that make a decision. So each mouse click generate fresh piece of data, analyze each click of computer. For example, data resource management is really a managerial activity within that organization. So here, look here, data, information, knowledge, wisdom. So if we see here, data represent raw or unprocessed fact. Look here in the box, data, that means raw, that means unprocessed data. Then information, it organized data providing context. That means meaningful, that means from the data after processing, we'll get the information. And from that information, we update our knowledge. So knowledge involves the interpretation of the information, forming the base of decision. And after that, finally, for the future direction, based on the knowledge, we will go for future is the wisdom to encourage the deep understanding and insight, allowing for effective judgment and decision making for the future. আমরা বলতে গেলে একটা অর্গানাইজেশন তার যে ডাটাগুলি, তার অপারেশনাল ডাটা আছে, মার্কেটিং ডাটা আছে, ফাইন্যান্স ডাটা আছে, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ডাটা সব মিলে প্রসেস করার পর সেটা থেকে ইনফরমেশন হয়। ইনফরমেশন যেমন আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট পাচ্ছি বা অন্যান্য যেই বিষয়গুলি আসতেছে, তথ্য আসলে, হ্যাঁ, বা স্ট্রাকচার, সেখান থেকে অর্গানাইজেশন সম্পর্কে নলেজ গ্যাদার করা হচ্ছে এবং সেই নলেজ দিয়ে টপ ম্যানেজমেন্ট যে তার বিভিন্ন প্যাটার্নে কিভাবে ভবিষ্যতে বিজনেসটা বাড়াবে, কোন দিকে যাবে, সেল কিভাবে হবে বা ভবিষ্যতে কোনো প্রজেক্ট হাতে নিবে, এইসব জিনিসগুলি ফিউচার ডিরেকশন করার জন্য এই ইনফরমেশন দিয়েই কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম সে দাঁড়া করায়। তার ড্যাশবোর্ড রিপোর্টিং আছে এবং এখান থেকে সে, আমরা হয়তো দেখবো সামনে ডাটা মাইনিং, ডাটা প্যাটার্ন, এইগুলোর মাধ্যমে চিন্তা করে যে আমি কোন দিকে যাব।
So we can say that from the data, after processing, we'll get the information, and based on the information, business can gather the knowledge, and based on that knowledge, go for future direction that can be wisdom or applied for the better for future. So this, so you can say that. So here data is the signals, know nothing, relevant relationship with past, and information that useful organized structure, that means general context, and that from that giving meaningful information, gather the knowledge contextual, and from the past data going for the future direction, that means understand integrate for the future, for the organization. Then given purpose because for the decision, change, movement, and different types of activity for the future based on the past data. So this we can say data to information, that to knowledge, that to wisdom. Now the data resource management activities. If you see, there are a lot of activities within the data resource management. One is data planning. It's meaning that deciding what data is needed and how it will be used. So is the data planning. Then based on the planning, have to collect the data. How they collect data? That means gathering data from various sources. And then data storage. That means after collecting it, keeping data in the database or cloud system. Then data security. That security protecting data from misuse or theft of that data. Then data quality, making sure data is correct and complete. So have to keep the quality. Then data sharing, that gives the right people access to data. Data sharing, giving the right people access to data. যেমন যার জন্য এখানে অ্যাক্সেস করার প্রয়োজন আছে সেই করতে পারবে। ডাটাটা শেয়ারিং তার সাথেই হবে যার প্রয়োজন রয়েছে বা যার অথরাইজেশন রয়েছে অথবা যাকে অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে। Then data backup, that saving copies of data in case of loss. যে ডাটা ব্যাকআপ রাখা হয় ভবিষ্যতে কখনো লস হলে এই ব্যাকআপ থেকে আবার পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে। So we can say that data resource management activities are data planning, collection, storage, security measurement, quality assurance, then sharing within the right person, then have to backup it. So is the data resource management activities. Now here, database management system. এই স্যারেরা, আমি আপনাদের কোনো আমি যে কথা বলতেছি কোনো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা? No, sir. না স্যার। Yes, thank you. So now the database management system. Look here, database management system, we can say that DVMS is a system software for creating and managing database. So DBMS provide our user and programmers with a systematic way to create, retrieve, update, and manage data. Create মানে ডাটাবেসটাকে বেজে ডাটা ক্রিয়েট করা, ডাটাবেজে ক্রিয়েট করা, সেই ডাটাটাকে রিট্রাইভ করা মানে ধারণ করে রাখা, দেন কন্টিনিউ সেটাকে আপডেট করা এবং সেই ডাটাকে ম্যানেজ করা। So look here, database management system require the application, that is software, other database system, and user using here database system, that means define, record, query, update, manage data that can go for storage. And there are different types of database based on their activities, based on the organizational activities. So here relational database,
have to take the relation, we'll see later on. Then hierarchical database, flat file database, object database, and object-oriented database. Different types of database based on the organizational activities and needs. So here we can say that a database management system is the main software tool of the database management approach because it controls the creation, maintaining, and use of the database of an organization and its end user. So end user are within the organization. End user within the organization. For example, uh, আমরা দেখি যে ধরুন একটা ব্যাংকের কথা ধরেন যে সফটওয়্যার বা ডাটাবেসটা যে রয়েছে সিবিএস রয়েছে ইউজার কারা এখানে ইউজার হচ্ছে যে আপনাকে যে এন্ট্রি দিচ্ছে যে ক্যাশ রিসিভ করছেন অথবা যে এলসি ওপেন করতেছে এক একটা মডিউলের এক একটা অথবা এমন হতে পারে যে রিকনসাইল করতেছে যে অথবা এটিএম বুথ থেকে যে টাকা উঠাচ্ছে এটিএম এর সাথে ওই লিঙ্ক করা যেন আমার সিস্টেম সার্ভারের সাথে তার মানে যে এখান থেকে ইউজ করতেছে এটা হলো এন্ড ইউজার সো উই ক্যান সে দ্যাট DBMS is a system software for creating and managing database. So database management system, look here, it taken from Oracle database management system. It is taken also your reference book. So example of database management approach in banking information. So look here from the system, the inquiry, then database management system. So here checking point, customer transaction processing, here checking the account data, saving account data, loan installment, other customer related activities from this database. Now, common component of database management system, software. Database management system software have some common components. There's a database management system engine. Its function is it's handle data storage, retrieval, and update operation. Through the database management system engine, we can handle the data storage, retrieve, and update operation. Then if you see the DDL means data definition language. This allows user to define the database structure. That can be table, fields, etc. We'll see later. Then database manipulation language, DML, is enable data query, insertion, updating, and deletion. And query processor. So query processor is a SQL command, through the SQL command that translate and execute user query, what we want. For example, if you go for your ATM booth and input your card, debit card or credit card. So if you input your debit card, so your query is that, first query is that put your ID, that means your password. And after that, if you want to query your how much money in your account, that's through the query processor, that then and then within few seconds, you will get the result. So this is the SQL command through the queries processor. It helps us to translate and execute user queries. The database manager, its control access to data, ensure consistency, and handle transaction. And metadata catalog, we will see the metadata. Metadata is about data, but data about, that means metadata catalog is a store, definition, and description of data. That means data about data. এর মানে হচ্ছে যে ডাটার উৎপত্তি কোথায়, কোথা থেকে আসছে, এর সমস্ত প্যাটার্ন, এভরিথিং উইদিন এই সিস্টেমে থাকবে, স্টোর করা থাকবে। এটা আসলে মেটাডাটা। দেন ইউজার ইন্টারফেস। ইউজার ইন্টারফেস মানে আমরা সামনে যেটা দেখছি, এই যেমন আমরা এখন সামনে যেটা দেখে করতেছি, আপনি যেটা দেখছেন, এটা হলো ইউজার ইন্টারফেস। ইউজার
সামনে যেটা দেখছে, যেটা দিয়ে ব্যবহার করা যায়। User interface provide a way for a user to interact with the database. কমান্ড লাইন আমরা দেখতেছি যে কি কমান্ড দিচ্ছি বা আমি কি চাচ্ছি আমার কোয়েরিটা আমার ইন্টারফেসের মাধ্যমে দিচ্ছি, আবার এটার মাধ্যমে কিন্তু আমার আউটপুট আসতেছে, রেজাল্ট। And authorization and security, it is also a component of database management software. Authorization, that means managers user permission and protects data from unauthorized access. যে যার যে রকমের অথরাইজ দেওয়া আছে এবং অন্য কেউ যেন এই সিস্টেমে ঢুকতে না পারে, আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস যেন না হয়, এটা আসলে সিকিউরিটি মেজারমেন্ট। দেন ব্যাকআপ অ্যান্ড রিকভারি সিস্টেম, its function is backup and recovery system maintains data safety and helps restore after failure. তার মানে এখানে মেনটেন করা হচ্ছে ডাটা সেফটির জন্য এবং ব্যাকআপ রাখা হচ্ছে ভবিষ্যতে যদি কখনো ফেইল করে কোনো, তখন এটা স্টোর থেকে এটাকে ব্যবহার করা, রিকভার করা। সো হিয়ার উই হ্যাভ সি দেন কমন কম্পোনেন্ট অফ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারস আর ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইঞ্জিন, data definition language, data manipulation language, query processor, database manager, metadata catalog, user interface, authorization and security, and backup and recovery system. So, is the database management systems component. Now here, পুরোটা মনে হয় যে ওয়াইফাই এর আসবে না সিগন্যাল হালকা, হালকা, সরি। So major functions of database management system. Database management system major functions is data storage management, data retrieval, data manipulation, data security, backup recovery, eh, concurrently control, concurrency control, then হলো data integrity management and data dictionary management. So this is the all function of database management system. Previously, it was the component of software system. That component also the functional activities are there. Data storage management, that efficiently store data in a structured format like table. Data retrieval, quickly retrieval the data based on the query using SQL. The data manipulation, support the inserting, updating, and deleting data. Data security, that control access through user authentication and authorization. And through the backup and recovery, that we can say that ensure data can be restored in case of the system failure. And concurrency control, the manage the simultaneous data access by multiple users. Data integrity management, maintain the accuracy and consistency of data using consistent and rules. Data dictionary management is the manage the metadata. Metadata here said that data about data, such as table definition and data types. So all over function, major three functions are create, maintain, and use. So what is create? To create new database and database application is the database management system. Major three function is that here a lot of function is here, but major three is creation. Then after creation, it requires the maintenance. So maintaining the quality of the data in organization database. Then use it to database for requirement of the organization and provide the information that use end user need. Now, look here. So if you see this one, so here the three major user of database software, that means create. Create means database and application development. Maintaining, that means database maintenance. Use, database integration. So database management through the operational system, database system that is goes all data within the database. Now, fundamental concept
That means a conceptual framework in different level of data and that organized logical way. For example, character, fields, record, file, and database. So character is the most basic logic data element. The first stage, character, is the most basic logic data stage, and character, which consists of signal, that means a single applicative, a numeric, or other symbolic. For example, 0, 1 for binary. A character is the most basic element of data that can be observed and manipulated. So character is the most basic logical data element. And we can, for example, আমরা যখন ডাটাবেস তৈরি করতে যাব, প্রথমে কিছু ক্যারেক্টার, এই ক্যারেক্টারকে আমরা ফিল্ডে রূপান্তর করব। অনেকগুলি ফিল্ড মিলে একটা রেকর্ড হয়, সে অনেকগুলি রেকর্ড আবার একটা ফাইলে থাকে, সে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ ফাইল মিলে ডাটাবেস হয়। সো এইটাকে কিন্তু এভাবে বলা যায় যে আমরা যখন লিখতে যাই তখন অনেকগুলি লেটার দিয়ে আমরা ওয়ার্ড তৈরি করি এবং অনেকগুলি ওয়ার্ডের মিলে একটা সেন্টেন্স হয় এবং অনেকগুলি সেন্টেন্স মিলে একটা প্যারাগ্রাফ হয় এবং অনেকগুলি প্যারাগ্রাফ মিলে একটা ডকুমেন্ট হয়। দিস ওয়ে ক্যারেক্টার, দেন ফাইল, দেন রেকর্ড, দেন মানে field, record and file, then database. So here, this is the fundamental data concept is character, field, record, file, and database. So here, this character is the most basic element we know. So we know the bit and byte. Bit is the binary digit, 0 and 1. Byte, 8 bits make a byte. So each letter, that means, or small number of, that means 0 and 1, 8 bit makes a byte. And we know the bit and byte, more limited a data element. This term refers to the physical storage element provide the computer hardware. And also we have seen the storage capacity. Here we know the bit is the basic item, then byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, etc. Now, the field after character, now we are shifting in the field. So field is a higher level of data in the field. That means higher level of character. A field consists of grouping of related character. We know that a data field represents an attribute, that means characteristic or quality of some entity. That entity, that means object, person, place, or any event. It can be entity and student, teacher, books, organization, that's type of item. So related item within the group, we make the field. If you see the example, an employee's salary is an attribute that is a typical data field. And field are organized such the person, that means logical order. For example, employee's name, first name, second name, or middle name, address, city, and the zip code, or post office code, or NID, etc. And after field, now record. We can say record represent a collection of attributes that describe a single instance of an entity. All of the field used describe the data. That means there are different types of record. That record, we can say, an example, one personal payroll record, which consists of data file, describe
the person name, NID, ETIN, tax, that means pay rate, tax deduct rate, etc. That record, that means fixed length or variable. Fixed length mean যেখানে দেখবেন যে আপনার এতগুলি ডিজিটই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, এর বাইরে ঢুকবে না। তার মানে ওটা ফিক্সড করা। আর কতগুলো ভেরিয়েবল যে আপনি আরো বাড়তে পারে। So fixed length record contain a fixed number of fixed length data file, and variable contains variable number of length. Another way we can say that looking a record is the represent a single instance of an entity. We say each record in an employee file describe one specific employee. একটা ফাইলে বা একটা রেকর্ডে একজনের তার স্পেসিফিক্যালি ইচ এন্ড এভরি এমপ্লয়ি অথবা এন্টিটির সেখানে রেকর্ড থেকে পাওয়া যাচ্ছে। That record grouped of record, and it mentions sometimes we know the primary key and foreign key. So primary key are column or a combination of column in a table that uniquely identify each row in that table. যেমন আপনার এই যে ক্লাসের রোল নাম্বারটা, এখন আপনার যে নাম্বার আছে সেটা আপনার জন্য প্রাইমারি কি। এই নাম্বারের সাথেই কিন্তু ইনস্টিটিউট আপনার সমস্ত তথ্যগুলি এখানে ইনক্লুড করা হয়েছে। আপনি যদি আর্টিকেলশিপ করতে আসেন কোনো ফার্মে, আপনার নাম, আপনার বাবার নাম, আপনার এনআইডি, আপনার এডুকেশন, আপনি কোন ফার্মে আছেন, অথবা যদি লেখাপড়া করে থাকেন এখানে প্রি আর্টিকেলশিপ হলে কোন ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত আছেন, এই একটা লাইনেই কিন্তু এটা হয়ে যাচ্ছে। এবং এই যে আপনার আইডিটা, এটাই হচ্ছে প্রাইমারি কি। আবার যখন এমন হতে পারে এই প্রাইমারি কিটার সাথে যখন আপনি অন্য আরেকটার সাথে লিঙ্ক করা, যেমন আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন নিয়ে থাকেন আর্টিকেলশিপের, এই আর্টিকেলশিপের যে নাম্বারটা এটা আপনার যদি প্রাইমারি কি হয়, ওখানে কিন্তু ইউনিক, এটা কিন্তু আর কারণে একটাই নাম্বারে, আপনার আরেকজনের জন্য আরেকটা। তাহলে আপনি ওই আইডির সাথে এখন যখন আবার এই ক্লাসের আইডি লিঙ্ক করতেছেন, এটা কিন্তু দুইটা টেবিল। ওই টেবিলের সাথে এই টেবিল যখন রিং করবেন, ওই প্রাইমারি কিটা আরেকটা টেবিলের সাথে রিং করার সময় সেটা হয়ে যায় ফরেন কি। সো ফরেন কি কানেক্ট রেকর্ড বিটুইন টু ডিফারেন্ট টেবিল। Foreign key connects records between two different key, and primary key is the uniquely identified record within the same table. Within the same table, the unique ID is primary key. But when if want to connect with another table, so this primary key for connecting with another um, that means table, then is now name change, that means foreign key. So for connecting, so foreign key connect record between two different tables. So we can say that primary key is a column or a combination of column in the table that uniquely identify each row in the table. It ensures that each record in the table has a unique identifier. Normally we know the first যে field বা রেকর্ড করার যে প্রথম ইয়াটা থাকে সেটাই হচ্ছে ইউনিক কি। প্রথমেই থাকে, যেমন নাম্বার থাকবে, অথবা যদি সিরিয়াল বা এবিসি দেওয়া থাকো, যাই থাকুক, প্রথম ইয়েটাই হচ্ছে, প্রথম যে ফিল্ডটাই হচ্ছে রেকর্ডের, সেটাই হচ্ছে প্রাইমারি কি। ইউজ সাম টাইপস অফ ইউনিক আইডেন্টিফায়ার ফায়ার ফর দ্য রেকর্ড। দিস ইউনিক আইডেন্টিফায়ার ইজ কল দ্য প্রাইমারি কি। The value of primary key can be anything. If we see here,
here the item product ID and short key. This combination is primary key. Look, so we have seen here a foreign key is connect records between two different tables. In the context of relational database, আসলে relation সৃষ্টি করার জন্য a primary key and foreign key are two different types of constraint that are used to establish relationship between table. If we see here, here within an organization is the departmental table. Here, different department, human resource, purchasing, marketing, administration. So department ID 10, 20, 30, 40. This ID is the primary key for the department. And here is the employee table. So employee table, here name of the employee ID. Employee ID is the primary key for this table. But when this employee want to make some relation with the department, so different table here, departmental table and employees table. So if we want to link one table to another table, so one table's primary key link with another table, that primary key is the foreign key of that table. For example, employees table, here 100, 101 is the primary key. But Mr. Steven, he is the, that means here, চেঞ্জ আরো ডিপার্টমেন্ট, তার হয়তো আরো ডিপার্টমেন্ট আছে, এখানে আসছে, এগুলো হয়তো নিচে আসে নাই, আরো আসার কথা। সো ইফ উই সি হিয়ার, এখানে যে ডিপার্টমেন্টাল আইডিটা আমাদের এমপ্লয়ি টেবিলের সাথে যখন লিঙ্ক করা হচ্ছে, তখন এই ডিপার্টমেন্ট টেবিলের যে প্রাইমারি কি, সেটা এমপ্লয়ি টেবিলে গিয়ে ফরেন কি হয়ে যাচ্ছে, যেটার সাথে রিলেশন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। That means if we see the customer এবং কাস্টমারের অর্ডার, সো কাস্টমারের আইডি নেম, এটা হচ্ছে প্রাইমারি কি। যখন এই কাস্টমারের আইডিটা অর্ডারের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে, তখন এটা কিন্তু ফরেন কি হয়ে যাচ্ছে। সো ইউ ক্যান সি হিয়ার সিম্পল এক্সপ্লেনেশন অফ প্রাইমারি কি অ্যান্ড ফরেন কি। Primary key is the unique identifier for each record in a table. But foreign key, a field in one table that refers to the primary key in another table. And primary key ensure that each row is unique and not null. That means এখানে ফাঁকা নয়, প্রত্যেকটা row unique. Then foreign key establish a relationship between two tables. Primary key, if you see the customer ID in a customer table, but foreign key, customer ID in an order table. So here, this is the order table, it is the customer table. So customer ID make relation with the order table. So customer ID then turn into foreign key. But customer ID within the customer table is the primary key. So here finally you can say foreign key is connect records between two different tables. Now file. So আমরা ক্যারেক্টার দেখলাম, ফিল্ড দেখলাম, রেকর্ড দেখলাম, এখন হলো ফাইল। So file, a group of related records from say data file, which is also commonly referred as to the table in a database, or a flat file, or a simple file.
এখানে আমরা যদি দেখি যে এইটা হচ্ছে আমার একটা ফাইল। এই ফাইলের এমপ্লয়ি ফাইল, এখানে এক্সাম্পল এমপ্লয়ের আইডি রয়েছে, তাদের নাম আছে, কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, তার স্যালারির বেসিক স্যালারির চিত্র এখানে রয়েছে, কবে জয়েন করছে অর্গানাইজেশন সেটা রয়েছে। সো ফাইল or table or flat file is a collection of related record. এটা কিন্তু এমসিকিউর বিষয়। যেমন a collection of related file means record means file. So here, when it is independent of any other file related it, a single table may be refers to the flat file. In the terms of flat file, may be defined either narrowly or not. So here the file, but it's come from where? Look here. If we see the field, we have studied the field, that is column, a specific type of data within each record. For example, employee ID, name, department, salary, join. এই যে উপরে এটা হচ্ছে আমার field একটা। That field, lot of field make a record. That means a single row of data that contains all the field for one entity. যেমন একজনের জন্য এখানে একটা এন্টিটির জন্য এখানে একটা ধরেন মিস্টার রহমান যে রয়েছে, তার জন্য এই যে রোটা রয়েছে, এই রোটা হচ্ছে তার এখানে ফিল্ড থেকে আমরা তার রেকর্ড এখানে তৈরি হয়েছে। অনেকগুলি আইটেম নিয়ে তার রেকর্ডটা এইভাবে এস আক্তারের রেকর্ড রয়েছে, হোসেনের রেকর্ড রয়েছে। এবং এই রেকর্ডগুলি মিলেই কিন্তু আমার ফাইল হচ্ছে। তার মানে অনেকগুলি ফিল্ড, আর ফিল্ড কিভাবে আসে? অনেকগুলি ক্যারেক্টারের সমন্বয়। এবং এই ফিল্ড থেকে আমরা কি করতেছি? রেকর্ড তৈরি করতেছি। সে রেকর্ড থেকে ফাইল হচ্ছে। So we can say fields is the individual data item like name or salary. Record is the one complete entity, one row, একটা রোতে যা আছে এটা হলো রেকর্ড। Then file or table is the collection of all related record, that it can be many row. Here, ASCII code, that means American Standard Code for Information Interchange. It is the character encoding standard. Text using number. For example, it has the visual concept. That means each character is assigned a unique number, and computer is stored the transmit this number in the binary format 0 and 1. If you see the example, if you type the character A, it is stored as a 65. Is that this activity is done within the computer? We can see it, but programmer can see it. So here it means 65 in binary digit is that. So look here. So but that means here basic thing is that, for example, এখানে আসলে আমরা স্কাই কোড মিনিং কি এটা আমার এমসিকিউ হতে পারে। Then its meaning American Standard Code for Information Interchange. এটা আমরা কেন জানছি? Because it standardize how computer interpret and exchange text using a programming file format communication protocol that use that SKI code. Now, the database is the final stage of our fundamental logical organize that data concept. That means from character, field, record, file, then database. So database is an organized collection of logically related data designed to be easily accessed, managed, update. It allows user and system to store data efficiently
and retrieve as needed. And if you see here in database, look here, example of banking database. A bank may use database that include the following table: customer table. That means each and every customer, they have the database, customer table within the table, and account table. How many account within the bank, all are within the table. Then transaction table. But that when database come and we have to connect each and every table. Look here, customer table. That means within the customer table, customer is one, each and every customer, single. Then they may have multiple account or multiple transaction. So one to many, and account table one to many for the transaction table. We can say here a banking database. Look here, customer ID connect with the account ID that also connect to the transaction ID. So primary key is customer. Table is customer ID. Then foreign key in account is the customer ID, link with the customer. Primary key in account is the account ID. But foreign key is the transaction, is the account ID, link with the account. And we say that the table is to different entity like customer, account, and relationship customers with the entity using key. That means primary key and foreign key. This allows powerful structure and data management. So it's the database. So based on our, look here, we may discuss few things from beginning. Then we'll see few MCQ. So within the database management, we have seen here data resource management, and data resource management in managerial activities. And we have seen the data. Data is present the raw, unpossessed fact. And from the data, that means possessed data, we get the information. And after gathering the information, we receive the knowledge. And based on the knowledge and predefined knowledge, and businessmen take their decision for the future. And we have seen the data resource management activities: data planning, data collection, data storage, data security, data quality, data sharing, data backup. Then we have seen the database management system is a system software for creating and managing database. যেমন যদি আপনাকে বলা হয় DBMS, এটি কোন ধরনের সফটওয়্যার? একটা হতে পারে অপারেটিং সিস্টেম, হ্যাঁ, তারপরে অপারেটিং দিয়ে না হয়তো সিস্টেম সফটওয়্যার, তারপরে হচ্ছে অন্যরকম ইউটিলিটি সফটওয়্যার, এরকমের কিছু থাকতে পারে। আসলে এটা সিস্টেম সফটওয়্যার। দেন ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট প্রোভাইড করছে ইউজারকে, কি ক্রিয়েট করছে, রিট্রাইভ করছে, আপডেট করতেছে এবং ম্যানেজ করছে ডাটা। And we have seen the common component database management software, database management system engine, DDL, DML, query processor, database manager, metadata catalog, user interface, authorization and security, backup, and recovery system. The major function are data storage management, data retrieval, data manipulation, data security, then backup and recovery,
concurrency control, data integrity management, and data dictionary management, and measure three function of database management system are to create new database and database application, and to maintain the quality of the data in an organization's database, and to use the database on an organization to provide the information that its end users need. And if we see the conceptual framework of data, start from character, then field, record, file, and database. Character are the most basic logical data element, and character most basic element of data that can be observed and manipulated. And bit, we know the binary digit 0 and 1, byte 8-bit make a byte, and we know the different types of storage capacity. 1 terabyte, that means 1024 gigabyte. And field is the represent, that means character or quality of some entity, that means object, person, place, or event. And record represent a collection of attributes that describe the single instance of an entity. It can be fixed length or variable length. And each record in an employee's file describe one specific employee. And for connecting one table to another table, we use the key, that means primary key. Primary key is the unique identifier record of a table, and foreign key that connect record between two different tables. Then file. From the field, we get the record, and from the record, we get the file. So file is the combined effort or combination of records, and that record can be related record. That means a group of related records from a data file, which is also commonly referred to as the table in a database. And SKY code, as means American Standard Code of Information Interchange. Database. So database is the organized collection of logically related data designed to be easily accessed, managed, and updated. It always used for system and store data efficiently and retrieve as a needed. Now, based on our understanding, here few MCQ. Look here. A firm decided to enable daily backup and monthly database optimization. What they are doing is that within the database, a firm or organization decide to enable daily backup, মানে প্রতিদিন ব্যাকআপ নিতে চাচ্ছে। আমরা এই ব্যাকআপের ইয়াটা বোধহয় কোনো একটা মডিউলে পড়ছি, অথবা ফার্স্ট বা সেকেন্ড মডিউলে পড়বেন, অথবা যেহেতু আগে আমি ফার্স্ট সেকেন্ড 8 নিয়েছিলাম এর আগের ব্যাচে। তো এখানে ডেইলি ব্যাকআপের বিষয় আছে, যেটা মান্থলি ডাটাবেসকে অপটিমাইজেশন করে। এই কাজটা কি? দিস ওয়ার্ক ইজ
রুটিন ডাটাবেস মেনটেনেন্স, মানে ডাটাবেজে আপনি সবসময় ব্যাকআপ নিচ্ছেন এবং প্রতিদিন নিচ্ছেন। এবং আমরা এটা হয়তো এটা না আপনার ফার্স্ট চ্যাপ্টার বা সেকেন্ড চ্যাপ্টারে সেকেন্ড মডিউলে দেখবেন, সেকেন্ড লার্নিং অবজেক্ট দেখবেন যে ডাটা আপনি যখন আপনি কি করতেছেন, ব্যাকআপ নিচ্ছেন, ব্যাকআপের পরে যখন ডাইজেস্টার রিকভারির বিষয়টা আসে, যেটা আপনার লার্নিং অবজেক্ট 8-এ পাবেন, বিজনেস কন্টিনিউটি অ্যান্ড ডাইজেস্টার রিকভারি। এই ডাটাটা আপনি খালি ব্যাকআপ নেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি কোনো কারণে ডাটাটা লস হয় বা আমার সিস্টেম ফেল করে, তখন যেন ডাটাটাকে আমি পেতে পারি। তো এই ডাটা পাওয়ার আবার অনেক ধরনের ইয়ে আছে। কতক্ষণ পরে পাবেন, কতক্ষণ পরে সিস্টেমটা আপনার রান করবে, ডাটা কতটুকু পাবেন। যদি এমন হয় আপনি প্রতিষ্ঠানের পলিসি হচ্ছে এমন যে প্রতি বৃহস্পতিবারে আপনি ব্যাকআপ নেন। ঠিক আছে? তাহলে মনে করেন পরের কাজ করলেন। পরবর্তী একদিন মনে করেন পরবর্তী মঙ্গলবারে আপনার কি হলো? সিস্টেমটা হ্যাং করলো অথবা সার্ভার ক্রাশ করলো। এখন আপনি যে ব্যাকআপ আছে কিন্তু গত বৃহস্পতিবারে। মাঝখানে কিন্তু ধরেন শুক্র, শনিবার আপনার বন্ধ ছিল। রবি, সোম ২ দিন কাজ করছেন। ২ দিন কাজ করার পর আপনার এখন দেখা গেল যে আজকে ইয়ে হয়ে গেল। এখন ২ দিনের যে ডাটা আপনি কিন্তু ব্যাকআপ নেন নাই। তাহলে কি আপনার যেটা আপনি যে এটাকে যে আবার পুনরুদ্ধার করবেন, আপনার ২ দিনের ডাটা পাবেন না। আবার যদি এমন হয় প্রতিদিন আপনার নেওয়ার ইয়ে আছে, যেমন আপনি দুপুরবেলা সিস্টেম ক্রাশ করলো, আপনি ব্যাকআপ নেন সন্ধ্যায়। তার মানে এখন পরবর্তীতে যে বিকালে যতটুকু কাজ করলেন এইটা আসতেছে না। তো এরকম কিছু বিষয় আছে যেগুলি আপনি স্পেসিফিকলি ওখানে চিত্র আকারে দেখানো হবে, দেখবেন। তো এখানে যে কাজটা সে ডেইলি ব্যাকআপ নেওয়া হয়, এইটা আসলে কোন ধরনের কাজ? এটা হচ্ছে ডাটাবেস মেইনটেন্যান্স, এনশিওর পারফরম্যান্স অ্যান্ড ডাটা সেফটি ওভার টাইম, যেটা আসলে তার রুটিন অ্যাক্টিভিটি সবসময় করবে আরকি। আনসার সি। স্যার এটা আমার সাথে হয়েছিল। হ্যাঁ? আপনার সাথে হয়েছিল। এরকম হয় যে মনে করেন আপনি একটা রিপোর্ট তৈরি করলেন সুন্দর করে অনেক যত্ন করে, অনেকদিন খেটে। আপনার যখন দরকার তখন দেখা গেল আপনার সিস্টেম ক্রাশ করছে অথবা ল্যাপটপটা ওপেন হচ্ছে না বা পিসিটা ডিস্টার্ব ফিল করতেছে, আপনার ফাইলটা আর পাইতেছেন না। তখন যে কি কষ্ট, এই কষ্ট কাউকে বোঝানো যাবে না আরকি, বুঝছেন? আর ওটা নতুন করে আবার রিরাইট করা হয়। তো জি এরকম স্যার, আমি 2 দিনের কাজ আবার করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, এটাই মানে এরকম ঘটে অনেক সময়। তো এই আসলে আমরা এটার উপর বিশ্বাস নাই কিন্তু আবার এটা ছাড়া তো আমরা চলতেও পারি না। তো এটা কন্টিনিউ আসলে আপডেটের বিষয় আছে, ব্যাকআপ নেওয়ার বিষয় আছে। তো নাও যে while auditing you observe a payroll table where multiple employees have the same ID number. মানে আপনি যখন একটা অডিট করতেছেন, আমরা একটু ইয়ের সাথে যুক্ত করছি যে লেখাপড়াটা তো পরীক্ষা রিলেটেড অথবা আমার কাজের রিলেটেড সাথে, তাহলে কি আল্টিমেট আমাদের কিছু, কিছু জিনিস হয়তো এরকমেরও আসার সম্ভাবনা থেকে যায়। সো আপনি যখন অবজার্ভ করলেন একটা পেরোল টেবিলে, আবার এটা কিন্তু আমাদের সিসার কিছুর সাথে যুক্ত। মানে সিসার কিছু, কিছু বিষয়গুলা কিন্তু আবার আমাদের এই সিলেবাসের সাথে লিঙ্ক আছে। এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশে যে আইসাকা রয়েছে, এর সাথে ইনস্টিটিউট একটা এমইউ করেছে। এখানে যারা সিসা কোয়ালিফাইড আছে তারা ইনস্টিটিউটকে আমাদের এই যে আইটি রিলেটেড বা এই আইটি এডুকেশন শিক্ষা এগুলোর প্রতি তারা সাপোর্ট দিবে। এবং আপনার এটা তো আছে, পরের লেভেলে যেটা আছে আইটি গভর্নেন্স, সেখানে আবার সিসার অনেক বেশি আছে। আপনাদের এখানে একটু অল্প আছে। সো এটা কিন্তু সিসা রিলেটেড ইয়ান। সো হোয়াইল অডিটিং ইউ অবজার্ভ এ পেরোল ট্যাবল where multiple employees have the same ID number. Which database principle has been violated? মানে দেখেন এখানে আইডি কিন্তু একটা থাকবে ইউনিক। এখানে দেখা যায় একই আইডি ৩-৪ জনের আছে। তাহলে এখানে কোন ধরনের প্রিন্সিপাল ডাটাবেজে এখানে ভায়োলেট করছে? এখানে ভায়োলেট করছে কেননা ইচ প্রাইমারি কি মাস্ট বি ইউনিক টু মেইনটেইন এন্টিটি আইডেন্টিফায়ার, মানে আলাদা করে যেহেতু ইউনিক সবার। যেমন এই রোল নাম্বার যদি আপনার সবার এক হয়, আরেকজনের ওর নাম্বার দিয়ে ঢুকে আপনি মনে করেন ক্লাস করলেন, ও ক্লাস করল না। তো দেখা যাবে যে এই নাম্বার দিয়ে সে ইয়ে হয়ে যাবে।
আপনার ওই যে সার্টিফিকেট নিয়ে এসে পরীক্ষা দিলে আপনি মানে এখানে মিসম্যাচ হবে আসলে বিষয়টা। সো এইখানে আসলে ঘটনা ঘটছে হলো এন্টিটি ইন্টিগ্রিটি এখানে লস হয়েছে বা ভায়োলেট করেছে। এটা হলো প্রাইমারি কি রুল ভায়োলেশন করেছে। আনসার এ। A junior auditor deletes a critical data set accidentally. Which database management system component ensure recording is possible? এই যে একজন মানে তার ভুলবশত সে ডিলিট করে ফেলছে। এখন আপনি এটা কিভাবে উদ্ধার করবেন? এটা হবে ট্রানজেকশন লগ এর মাধ্যমে আপনি ট্রানজেকশন লগ ট্র্যাক চেঞ্জ, enabling rollback and recovery through the transaction log. Answer C. While using database management system, SCA enters a query and receive data in seconds. Which component of database management system handle this? মানে আপনি একটা কোয়েরি দিয়েছেন এবং সাথে সাথে এর উত্তর পাইলেন। যেমন আপনি বললেন আপনার ইয়েতে ঢুকে আপনার ব্যালেন্স কত আছে। কোয়েরি দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আসবে আসবে আপনার ব্যালেন্স এত আছে। তাহলে এটা কোন জিনিসটা ডাটাবেজের কোন কম্পোনেন্ট এটা হ্যান্ডেল করে? আমরা কিন্তু কম্পোনেন্ট দেখেছি। হ্যান্ডেল করে কোয়েরি প্রসেসর। The query processor interpret and execute SQL in queries efficiently. আমরা দেখেছি কিন্তু কোয়েরি প্রসেসর আছে। এটা একটা ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটা কম্পোনেন্ট। তো এটা কিন্তু কি করে আমাদের লজিক্যালি আমাদের কোয়েরির সেই প্রসেস করে জবাব দেয়। You are comparing client system and note one system stores each invoice as a standalone file with no link to customer or product record. Which model is likely in use? এখানে আমরা এখানে হয়তো এই ইয়াটা আসবে আসলে এরপরে আমরা যেটা করব ওখানে রয়েছে যে আমাদের ফাইল সিস্টেম কেমন আছে। ফাইল সিস্টেম, অনলাইন ফাইল সিস্টেম আছে, ট্র্যাডিশনাল ফাইল সিস্টেম আছে। হ্যাঁ? তো এখানে এই ইয়াটা হলো ওইটার জন্য। এটা আমরা এখনো পড়ি নাই, সামনে পড়বো। এটার আনসারটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ফাইল সিস্টেম। মানে এখানে বলতেছে আপনি ট্র্যাডিশনাল ফাইল সিস্টেম আসলে ম্যানুয়াল সিস্টেম। ট্র্যাডিশনাল ফাইল সিস্টেম লেক রিলেশনশিপ বিটুইন ডাটা সেট। এটা একটার সাথে একটা রিলেশন থাকে না, রিলেশন এই জন্য ট্র্যাডিশনাল ফাইল সিস্টেমে একই কাজ অনেকে করে, অনেককে করতে হয়। আপনারা মনে করেন আর আমরা যখন অনলাইন অথবা ইয়েতে কি বলি আমরা মডার্ন ডাটা সিস্টেমে আমাদের কি করি একই জিনিস সবাই ব্যবহার করি। আর ট্র্যাডিশনাল ফাইল আলাদা আলাদা যার যার মতো করে রাখতে হয়। নাও দা while testing a financial system, একটা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম আপনি যখন অডিট করতে গিয়ে টেস্ট করলেন, an accountant notice incorrect entities due to a missing validation rule in the software. What database system features would prevent this? এখানে ডাটাবেস সিস্টেমের যে কম্পোনেন্ট আছে কোন ফিচারটা এটা প্রিভেন্ট করবে? এটা করবে আসলে কে করবে? এটা করবে কনস্ট্রেইন দ্যাট ইজ চেক করা। হ্যাঁ? এখানে ওইটা ব্লাঙ্ক থাকতে পারবে। মনে করেন আপনি যে একটা মনে করেন অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারে যারা কাজ করেন, জানবেন যে আপনি মনে করেন একটা ডাটা দিলেন, আপনি কোনো দিলেন না। এখানে সংখ্যা বা ফিগার দিলেন না। কিন্তু সেটা কিন্তু আপনি পোস্টিং দিতে পারবেন না। ওইটাকে মানে এখানে খালি থাকতে পারবে না। এখানে এটা কি করবে? চেক করে ওই মানে না হলে কিন্তু আপনি এটা পরের ধাপে যেতে পারবেন বা এন্ট্রিটা দিতে পারবেন না। এটা হয়ে যাবে। ব্লাঙ্ক দিতে হবে। 0 দিতে পারবেন না। তো এটাই এখানে ঘটছে ঘটনা যে ইনকারেক্ট করছে মিসিং একটা ভ্যালিডেশন রুলস সফটওয়্যারের। ইউর ফার্ম কিন্তু আগে চলে আসলো। আচ্ছা, ইউর ফার্ম ইজ মিটিগেটিং। আচ্ছা, এখানে
your firm is mitigating client record from a spreadsheet to a relational database. What keys should be defined first to ensure each record uniquely identified? মানে আমার ফার্ম, আমরা যারা অডিট ফার্মে রয়েছে, আমাদের যারা অনেক হয়তো 200, 250, 500 ক্লায়েন্ট আছে, অনেকে কিন্তু বিভিন্ন রকম সফটওয়্যার ব্যবহার করে। আপনার বেসিক্যালি আপনার বিভিন্ন রকম অডিট সফটওয়্যার রয়েছে, পাশাপাশি একদম ন্যূনতম সফটওয়্যার যেটা আছে ক্লায়েন্ট ম্যানেজ করা বা অন্য হিসাব টিসাব করার জন্য অ্যাকাউন্টিং প্যাকেজ যেটা আছে, টালি সফটওয়্যার সবচেয়ে কম দামে এবং হেভি ইউজ হয়। তো মনে করেন এখানে আপনি কি করলেন যে ক্লায়েন্ট রেকর্ডে, এখানে বলছে স্প্রেডশিট মানে আমরা এক্সেল ফাইলে, এখানে আপনার রিলেশনাল ডাটাবেস খোঁজা, দ্যাট কি শুড ইউ আইডেন্টিফাই ফার্স্ট এনশিওর ইস, মানে আপনি যখন খুঁজতে যাবেন তাহলে আসলে প্রথমে আমাকে খুঁজতে হবে কি প্রাইমারি কি, মানে কি ওই যে আমি যে একটা ইউনিক আইডি দিছি, এই আইডিটার মাধ্যমে কিন্তু হবে আমি খুঁজে পাবো আমার নির্দিষ্ট ইয়াতে। দ্য প্রাইমারি কি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই ইচ রেকর্ড, প্রিভেন্টিং এখানে ডুপ্লিকেট, মানে ওই যেমন এর আগে দেখলাম এখানে ডুপ্লিকেট হয়েছে, এখানে ডুপ্লিকেট হওয়ার সুযোগ নাই, ক্লায়েন্ট একটাই হবে। যেমন অবশ্যই এমন হতে পারে আপনি কোম্পানির ধরেন এক্স ওয়াই জেড লিমিটেড, আপনি দিলেন এক্স ওয়াই জেড LIMITED লিমিটেড, এটা একটা কিন্তু ইউনিক আইডি দিলেন, 101 নাম্বার আপনার ক্লায়েন্ট। আবার আরেকজন ম্যানেজার আপনার এটাকে কি করলো, XYZ LTD লিমিটেড দিয়ে আবার আরেকটা যদি ইয়া করে, তখন কিন্তু কোম্পানি যদি একই হয়, কারণ নর্মালি তো একই হবে, তখন কিন্তু আর এই যে ইউনিক আইডিটা ডিফারেন্স হয়ে গেল। তার মানে প্রাইমারি কির যে কি বলে রুলস, সেটা ভায়োলেশন হলো। আর এখানে আমাদের খোঁজার জন্য প্রাইমারি কিটাই হলো যে একটা ইউনিক আইডি খোঁজা। দেন হলো an auditor finds the deleting of customer record, also removal all sale data linked to the customer. What relational concept is being applied? এখানে দেখা গেল যে অডিটর খুঁজে পেলেন কাস্টমারের রেকর্ড ডিলিট করে ফেলছেন। কে করলো? এখানে ডিলিট মেনটেনিং রেফারেন্স ইন্টিগ্রিটি রিমুভ দ্য রিলেটেড রেকর্ড, এটা হলো রেফারেল ইন্টিগ্রিটি উইথ ক্যাসকেড ডিলিট। এখানে এটা দিকে হোয়াট রিলেশনাল কনসেপ্ট ইজ বিং অ্যাপ্লাইড, তাহলে আপনি এটাকে ধরার জন্য অথবা কি বললো রেফারেল ইন্টিগ্রিটি উইথ ক্যাসকেড ডিলিট, মোর টেকনিক্যালি একটা কি অ্যাপ্লাই করবেন। এখানে অনেকগুলো আছে, কোয়ারি, টেবিল ইনহেরেন্ট, আনসার এটার মধ্যে বি, an auditor finds that deleting a customer record also removal all sale data linked to the customer. What relational concept is being applied? So here applied referential integrity with cascade delete. আনসার এটাই হবে, এটা মোর টেকনিক্যাল আসলে। Which activity ensure understanding of data lineage and transformation? এখানে মেটা ডাটা ডকুমেন্টেশন, মেটা ডাটা ডকুমেন্টেশন মানে হচ্ছে মেটা ডাটা, আমরা বলবো, আমরা এখানে পড়বো নেক্সট ইয়াতে। মেটা ডাটা হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা, ডাটার আদি অন্ত, এটার উৎপত্তি কোথায়, এভরিথিং, সবকিছু এটার সাথে যুক্ত থাকে। সো মেটা ডাটা ডকুমেন্টেশন ট্রেস হাউ ডাটা ইজ সোর্সড অ্যান্ড ইউজড, এটা কোন সোর্সে আসছে, ইউজ কিভাবে হয়েছে, কে করছে, এটা মেটা ডাটা ওই ইয়েতে থাকে। সো মেটা ডাটা ডকুমেন্টেশন ট্রেস হাউ ডাটা ইজ সোর্স অ্যান্ড ইউজড। Why is normalization logical? মানে নর্মালাইজেশন লজিক্যালি আমরা দেখবো যে একটা সিস্টেম সফটওয়্যার কিভাবে ডিজাইন করা হয়, প্রথমে নিড দেখা হয়, তারপরে এটা নিড অনুযায়ী ডিজাইন করা হয়, একটা হলো লজিক্যাল ডিজাইন আর একটা ফিজিক্যাল ডিজাইন। এখানে লজিক্যাল ডিজাইনটা হচ্ছে নর্মালাইজেশন,
Why is normalization crucial in database? ডাটাবেজে নরমালাইজেশন বা লজিক্যাল ইয়েটা হলো ক্রুশিয়াল। কেন? এটা হচ্ছে আচ্ছা, এটা হবে আসলে বি আনসার। আমরা ওই সাজাইতে আগে পরে সাজাইছি, এটা আগে বলে ফেলছি আর কি। ইট প্রিভেন্ট ডাটা রিডেন্ডেন্সি অ্যান্ড অ্যানোমালিস। কারণ এটার ফলে কি হয়, ডাটা রিডেন্ডেন্সি অ্যান্ড অ্যানোমালিসটাকে প্রিভেন্ট করে। নর্মালাইজেশন স্ট্রাকচার ডাটা ফর কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড ইফিসিয়েন্সি। আনসার বি। Now, the which database management system component converts logical query into efficient execution plan? লজিক্যাল কোয়ারিটাকে এক্সিকিউশন করে কোনটা? এটা হলে কোয়ারি অপটিমাইজেশন। এই অপটিমাইজেশন রিস্ট্রাকচার বেস্ট পারফরমেন্স। In data resource management, what is the major risk in metadata is purely managed? যদি মেটাডাটা একদম পিওরলি, মানে ভালোভাবে না, একদম কি বলে, পুর তো এখানে ইয়া বোঝাচ্ছে খারাপ ভাবে, অন্যভাবে বা পুরোপুরি সঠিকভাবে না করার জন্য যদি ম্যানেজ করা হয়, তাহলে কি হবে? এটা হবে মিস ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড misuse of data. So inaccurate metadata lead to wrong data understanding and decision. Answer B. Which of the following is the best represent a database? এই যে চারটার ভিতরে কোনটা দিয়ে ভালোভাবে বলা হচ্ছে যে একটা ডাটাবেজের কথা? So if we see here, correct answer is C, because integrated collection of related data represent a database. Integrated collection of related data, that means represent a database. Answer C. A field in a table represent, একটা টেবিলে একটা ফিল্ড কি রিপ্রেজেন্ট করে? আমরা দেখছি ক্যারেক্টার, ফিল্ড, রেকর্ড, ফাইল, তারপর ডাটাবেস হয়। সো ফিল্ড একটা টেবিলের কি রিপ্রেজেন্ট করে? রিপ্রেজেন্ট করে এ কলাম অফ রিলেটেড ডাটা। তাহলে ফিল্ড হচ্ছে কলাম অফ রিলেটেড ডাটা। এ কলাম অফ রিলেটেড ডাটা মিন্স ফিল্ড। আনসার বি। এ বিট স্টোর কি? আচ্ছা, বিটটা পরে করি, ওইটা ওই জায়গায় এদিক দিয়ে আসতে হবে। হোয়াট এনশিওর রেফারেল ইন্টিগ্রিটি ইন রিলেশনাল ডাটা? ইনশিওর করছে কোনটা? ফরেন কি, যে রিলেশন সৃষ্টি করতে, যে ইন্টিগ্রেশন বা ইন্টিগ্রিটি এখানে দেখছে রিলেশনাল ডাটাবেজে দুইটা টেবিলের সাথে রিলেশন করছে, দ্যাট প্রাইমারি কি কামস ইন দ্য ফরেন কি। আনসার সি। এ বিট স্টোরস ওয়ান or টু ভ্যালু, দ্যাট মিনস 0 or 1। আমরা দেখি বিট, হ্যাঁ, বাইট, এটসেট্রা। এ ডাটা ডিকশনারি কন্টেন্স, ডাটা ডিকশনারি আমরা সেটা নেক্সটে দেখছি। এ ডাটা ডিকশনারি সে কন্টেন্ট করতে হবে, ওখানে কি থাকে ডাটা ডিকশনারিতে? মেটা ডাটার সমন্বয় ডাটা ডিকশনারি হয়। মানে ডিকশনারি আমরা জানি বইয়ের যেমন ডিকশনারি রয়েছে, এরকমের ডাটাবেজের যে ডিকশনারি সেটা হচ্ছে মেটা ডাটার সমন্বয়ে গঠিত হয়। হুইচ কি প্রিভেন্টস ডুপ্লিকেট এন্টি স্ট্যাবল? কোন কি প্রিভেন্ট করে ডুপ্লিকেট এন্ট্রিতে? এটা আমরা দেখি প্রাইমারি কি, এটাকে ডাবল কি হচ্ছে প্রাইমারি কি। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি? এখানে চারটা অ্যাক্টিভিটি রয়েছে। ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি একটা না, বাকি তিনটা। যেমন এখানে ডাটা ওয়্যার হাউজিং, এটা কিন্তু ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের অ্যাক্টিভিটি। দেন ডাটা মডেলিং, এটাও কিন্তু অ্যাক্টিভিটি। মেটা ডাটা ম্যানেজমেন্ট করা, এটাও অ্যাক্টিভিটি। তাহলে ডাটা সেন্টার মেনটেনেন্স, এটা কিন্তু
ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি না, ডাটা সেন্টার যেখানে ডাটা রাখা হয় ওই সেন্টারটা মেনটেনেন্স করা, যেটা আসলে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, সেটা হচ্ছে এটা ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি না। আর ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিটা হলো ইনসাইট উইদিন দ্য সার্ভার। সো ডাটা সেন্টার মেনটেনেন্স ইজ physically infrastructure management, not data. Answer C. What does data resource management primarily focus on? Data resource management primarily focus on managing data as a corporate asset. Data কিন্তু আসলে সম্পদ, asset, এর huge value data. So it ensure data is organized, protect and available. Which of the following represent knowledge? Knowledge represent, because we know the knowledge is gained from the analyzing and understanding information. So insight from data interpretation represent the knowledge. Which of the following ensure only authorized access to the database? And security manager, sorry, I'm actually, okay, that's it. Security manager authorized to access the database. We know the security manager enforce access role. And which of the following is the core function of database management system? We know the data modeling. Data modeling is the core function of database management system, because data modeling helps define database structure. What is the smallest unit of digital data? Digital data এর সবচেয়ে ক্ষুদ্র অংশ কোনটা? আমরা জানি বিট হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষুদ্র, মানে বাইনারি ডিজিট 0 and 1, এটা ডিজিটাল ডাটার ক্ষুদ্রতম অংশ বা ইউনিট। হোয়াট ইজ এ ক্যারেক্টার ইন ডাটা স্ট্রাকচার? ডাটা স্ট্রাকচারের ক্যারেক্টার হচ্ছে আসলে ডিজিট, সিম্বল অথবা এই যে সিঙ্গেল লেটার, যেমন হলো ABC, অথবা ডাটাবেজ হলো 101 ইত্যাদি হলো আসলে আমাদের জন্য ক্যারেক্টার। সো আমরা ডাটাবেজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের এটার পর 2টা পার্ট করেছি, যেহেতু এটা অনেক বেশি, এক পার্ট আমরা শেষ করলাম। ঠিক আছে স্যার, আমরা এরপরে সেকেন্ড পার্টটা করব। তার সিলাইডটা কি দিয়েছেন? হ্যাঁ, সিলাইডটা আজকে যে সিলাইড এই তো ওই যে ক্লাসের পরে দিয়ে দেবো। আগেরগুলো পান না? আগেরগুলো পাইছেন? জি স্যার পাইছি। জি জি, আগেরগুলি পেয়ে থাকলে এটাও পাবেন, আমি রাত্রে দিয়ে দেবো আসলে। তাহলে আমরা একটু বিরতি নেই নাকি স্যাররা? জি স্যার। জি স্যার। তো আমরা 10 মিনিট বা 15 মিনিট বিরতি, হ্যাঁ, 15 মিনিটস, ঠিক আছে স্যার? জি জি, থ্যাংক ইউ। 20 মিনিট 20 মিনিট বেশি হয়ে যায় না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা খুশি থাকলে হইলো আর কি, কারণ পরে তো আপনারা আর কি। ঠিক আছে, 20, ওকে, নো প্রবলেম। আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমরা শুরু করি, যে so here the data structure. Previously we have seen our data resource management and also the data management approach. Now we have few items remaining from this learning object 5, database structure. So database structure is the relationship among the many individual data element stored in database.
if we see here, we know the based on the logical data structure model, then database structure can be that means we can make a database based on the logical data structure. So here there are different model we have. Database structure, that means the relationship among the data element. Database are based on the several logical data structure or model. Models are hierarchical model, network model, relational model, object-oriented model, and multi-dimensional model. Each and every model is different to its different stage because hierarchical model is organized data in a tree-like structure that organizational মতো যেমন একটা অর্গানাইজেশনে থাকে ধরেন সিও বা এমডি, তারপর ডিএমডি, তারপরে জিএম, এইরকম ধাপে ধাপে। So that structure model as the based on the tree-like structure with parent-children relationship. Here, use the relationship system in the bank, Excel data, etc. And if you see the network model allows the many-to-many relationship network, just networking, using a graph structure. That means telecom and transport system is using network model. And relational model use the table for relation one table to another table through the key, that means primary key, foreign key, to store data, most widely used model. Here, MySQL, Oracle, SQL Server, etc. relational model and database. Object-oriented model is store data as an object. For example, data plus method, similar to object-oriented programming. That means here engineering, CAD, etc. system. And multi-dimensional model is store data in cube for analyze and reporting, commonly used in data warehousing. Online data processing system, business intelligence, dashboard, etc. using that type of multi-dimensional model. Now, hierarchical structure is the organization data tree-like structure where each record, that means here parent, look is the যেমন এখানে ধরা হয় যদি একটা ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে দুইটা প্রজেক্ট আছে, এই দুইটা প্রজেক্ট আবার প্রজেক্ট এর সাথে হয়তো দুইজন এমপ্লয়ি জড়িত, এখানে আরো হয়তো ক্রস থাকতে পারে যেটা ট্রি স্ট্রাকচার আমরা দেখব। So have multiple child record, but each child has only one parent. মানে এখানে কিন্তু মনে করেন অর্গানাইজেশন এমডি বা সিও একজনই, তার আন্ডারে আরো অনেক থাকতে পারে, কিন্তু এখানে বলতেছে অনলি ওয়ান প্যারেন্ট, বাট চাইল্ড মাল্টিপল হতে পারে, ডিপার্টমেন্ট একাধিক হতে পারে, কিন্তু বস একজন এখানে। দিস স্ট্রাকচার সাপোর্ট ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ। তাহলে এখানে এই স্ট্রাকচারটা কি সাপোর্ট করতেছে? ওয়ান টু মেনি, মানে উপরে কিন্তু একজন, তার সাথে অনেকের সাথে সম্পর্ক, ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ, and is commonly used early mainframe application. তো এখানে এক্সাম্পল, এখানে ফান্ডামেন্টাল কয়েকটা দেওয়া হয়েছে। সো ইয়ার অর্গানাইজেশনাল চার্ট যেখানে ব্যবহার করা হয়, ফর এক্সাম্পল ওয়ান ডিপার্টমেন্ট হ্যাজ মেনি এমপ্লয়িজ, একটা ডিপার্টমেন্টের অনেক এমপ্লয়ি থাকতে পারে, তাহলে অনেকগুলো এমপ্লয়ি মিলে একটা ডিপার্টমেন্ট। এখানে ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে প্যারেন্ট আর এমপ্লয়ি হচ্ছে মানে চিলড্রেন বা সন্তান হয়, বাট ইচ এমপ্লয়িজ বিলংস টু অনলি ওয়ান ডিপার্টমেন্ট, ওই ডিপার্টমেন্টের এরা যুক্ত। সো দিস টাইপ অফ স্ট্রাকচার ইজ হিরার্কিক্যাল স্ট্রাকচার, অথবা এটাকে অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারও আমরা বলতে পারি, ট্রির মতো, গাছের মতো, যেমন একটা গাছের আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। নাও দ্য নেটওয়ার্ক মডেল। If we see here the network model allows many to many relationship.
আগেরটা ছিল one to many আর এটা হচ্ছে many to many between records. Unlike that, our organizational model where each children has only one parent, the network model permit a child have the multiple parent record. এখানে একজন আরেকজনের মাল্টিপল প্যারেন্ট থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল এখানে দেখেন যে প্রজেক্ট এ একে কিন্তু এমপ্লয়ি 3 আছে, 2 আছে, 1 আছে। এমপ্লয়ি 3 কিন্তু ডিপার্টমেন্ট বি এর অংশ, আবার 1, 2 কিন্তু ডিপার্টমেন্ট এ এর অংশ। এই প্রজেক্টে যারা কাজ করতেছে এখানে দেখা যায় এখানে আসলে মেনি টু মেনি, যেমন ওই ডিপার্টমেন্টের এমপ্লয়ি এই ডিপার্টমেন্টে ক্রস ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটি করছে, তো মাল্টিপল প্যারেন্ট রেকর্ড এখানে আসতেছে। ডেটা ইজ অর্গানাইজড ইউজিং গ্রাফ স্ট্রাকচার, নোটস অ্যান্ড লিঙ্ক। ইট প্রোভাইড ফ্লেক্সিবিলিটি to model complex relationship. We know the network database that runs in a server in the network and is available to authorized user. A database of network user address, a database organized method will data relationship net like form. So here network model is the allow many to many relationship record. Now the relational model. So a database that can be perceived as a set of table and manipulated according with the relational model of data. Each database include a set of system catalog, table that describe the logical and physical structure of data. So a relational database organize data into table that call the relations made of a row and a column. একটা রো এর সাথে একটা কলামের সাথে রিলেশন। রো হিয়ার রিপ্রেজেন্ট রেকর্ড, এক একটা রো হচ্ছে রেকর্ড, and কলাম রিপ্রেজেন্ট ফিল্ড, এই এক একটা কলাম হচ্ছে এক একটা ফিল্ড, আর রো হচ্ছে এক একটা রেকর্ড। ইচ টেবিল হ্যাজ এ প্রাইমারি কি, প্রত্যেকটা টেবিলের প্রাইমারি কি আছে। টু ইউনিকলি আইডেন্টিফাই ইচ রেকর্ড, প্রত্যেকটা রেকর্ডকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য তার কিন্তু প্রাইমারি কি আছে। সো ওয়ান টেবিল লিঙ্ক উইথ অ্যানাদার থ্রু ফরেন কি। সো ওয়ান প্রাইমারি কি অফ এ টেবিল when linked with another table, that primary key then turn into foreign key. So foreign key, through the foreign key, two table can be relate each other. So here, basic thing is that each table has a primary key to uniquely identify each record, and tables are linked for foreign key. Now, the object-oriented model, OODB. Object-oriented model store data in the form of objects. Just like object-oriented programming, each object contain data and functions. Here, function is methods to proceed the data, and data is the attributes. So each and every object contain data and function. Function means how to operate or proceed the data. And features of the object-oriented database are encapsulation, means data and function are bundled together
inside object. And inheritance means object can inherit properties and behavior from one object. Polymorphism means object can behave differently based on their class definition. It's all at the based on the programming language. Complex data types support multimedia, CAD, CAD, and other non-tabular data format. And if you see that use case, engineering and CAD application use that type of object-oriented model database. Multimedia content management, real-time system, all are used object-oriented model. Here is a picture of a bank where object-oriented activities is here. So checking the saving account objects can inherit common attributed and operation from the bank account object. So here bank account object, checking account object, saving account object. So bank account object attributed here customer. Customer required the balance, also the interest. Operation is that can be deposit, that is the figure amount, and also the withdraw can be happen, it also the amount, and have the owners. Its inherent is checking the account. So checking the credit limit, monthly statement, and operation is that calculate the interest on, print monthly statement, etc. within this object. And saving account object is number of withdrawal, quarterly statement, operation, calculate interest, print quarterly, etc. It all are the object oriented. So object oriented means where data and function of data or method to proceed the data will be accumulated. So that is the object oriented model. Now the most important, multi-dimensional model. Multi-dimensional model is the design to handle complex analytical queries in real time, often used in data warehousing and online application processing system. So multi-dimensional data model designed for complex analytical query in real time. If we see the picture here, এখানে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটাবেস, যে প্রতিষ্ঠান এমন হলো তার নির্দিষ্ট কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে, যেমন এখানে বলা হয়েছে ক্যামেরা, টিভি, ভিসিআর, অডিও, এর সেল হয়, তার মার্জিন আছে, কোন আইটেমের কত সেল হলো, কত মার্জিন, প্রথমটাই যদি আমরা দেখি, এবং একটা মাসে তার অ্যাকচুয়াল কত হলো, বাজেট কত ছিল। ঠিক একইভাবে এটা আবার যদি অন্য ডাইমেনশনে দেখা যায় যে কোন ডিস্ট্রিক্টে অথবা কোন স্টেটে এটার অবস্থান কত, এখানে যেমন বলা হয়েছে লস এঞ্জেলস, সান ফ্রান্সিসকো, আরো কিছু কিছু, কোন স্টেজে বা কোন স্টেটে আমার অবস্থা কি। ঠিক সেম জিনিস আবার যদি দেখা হয় যে এখানে ছিল মান্থ ওয়াইজ, আবার এখানে আসছে দেখেন আমার স্টেট অনুযায়ী বাজেট কত ছিল, অ্যাকচুয়াল কত হয়েছে, এর প্রফিট কত, টোটাল এক্সপেন্স কত হলো, মার্জিন কত হয়েছে, কস্ট অফ গুড সেলস কত হয়েছে। ঠিক একইভাবে এটাকে আবার কোয়ার্টারলি চলে আসছে, মানে বিভিন্ন ডাইমেনশনে মাল্টি ডাইমেনশনাল মডেল বিভিন্নভাবে এটা অ্যানালাইটিক্যাল টুল হিসেবে ব্যবহার করা হয় অনলাইনে। এগুলো আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এই ধরনের হিসাব করার জন্য। আপনারা হয়তো দেখবেন কাজ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে যারা অ্যাকাউন্টের আমরা জানি, অনেক ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার অনেক আছে, যেমন একটা বলে সান সিস্টেম,
সেখানে এমন হলো যে আপনার একটা গাড়ির পিছনে কত খরচ সেটা বাইর করা, আবার এই গাড়িটা যে ব্যবহার করতে, মনে করেন আপনি সিওবি হিসেবে জয়েন করলেন, মনে করেন আপনার বেতন 5 লাখ টাকা, কিন্তু দেখা গেল আপনার পিছনে খরচ হচ্ছে 15 লাখ টাকা। এখন হিসাব করে বাইর হয়েছে যে কিভাবে হলো 15 লাখ টাকা, যে আপনি যে অফিসের জায়গাটা ব্যবহার করতেছেন, আপনার জন্য ওখানে যে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে এটা আপনি ইউজ করতেছেন, আপনার একটা প্রিন্টার আছে, আপনার ল্যাপটপ আছে, আপনার জন্য পিওন আছে, ওই যে পিওনের স্যালারি এটাও আপনার সাথে ইন্টারলিঙ্ক করা হচ্ছে। মানে এগুলো আসলে ক্যালকুলেশন করা যে আসলে অ্যানালিটিক্যাল ভাবে। তারপর আপনার ড্রাইভার আছে, গাড়ি আছে, গাড়ির ডেপ্রিসিয়েশন আছে, গাড়ির তেলের খরচ আছে, তারপরে বাৎসরিক খরচ আছে, ড্রাইভারের বা পিওফ আছে, গ্রাচুইটি আছে, এভরিথিং এটার সাথে ইন্টারলিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। অথবা আপনি ম্যানেজমেন্টের কোন পার্ট দেখতেছেন, ওই কোন অংশটুকু কাজ করতেছেন, তার জন্য যেটুকু রেভিনিউ যেমন আসতেছে, খরচ যেটুকু হচ্ছে খরচও আপনার ডিপার্টমেন্টে ভাগ হচ্ছে। এই যে ভাগ করে দেওয়া বা এখানে হচ্ছে গিয়ে বেজ অন অ্যাক্টিভিটিস, এইভাবে কি হয় যে বুঝতে সুবিধা হয়, অ্যানালাইটিক্যাল স্কিল ইয়ে করা হয়। এই জন্য যত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি থাকবে, দেখবে যে একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনি মনে খুব ভালো করতেছেন, একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখবেন আপনার চাকরি থাকবে না। মানে কি আপনাকে কোনো একটা প্রতি বছর আপনার বেতন বাড়তেছে, ভালোভাবে বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে এসে দেখা যাবে হঠাৎ এমন একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে যে আপনি ওখান থেকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হবেন। এবং যখন ছাড়বেন তখন আপনার বয়স এমন যে আর নতুন কোথাও আর আপনি হয়তো জয়েন করার ওই সুযোগ থাকবে না। এগুলো কেন করা হয়? যে হয় এই জন্য যে আমরা যারা ফ্রেশ যারা আছি, এক জায়গায় জয়েন করলে আমরা কিন্তু জান পরাণ দিয়ে কাজ করব। আপনি অ্যাক্টিভিটি গুলি এমন ভাবে হয় যে আমরা আসলে প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করতেছি। একসময় আর এটা আসলে দেওয়ার মতো কিছু থাকে না। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের একটা লিমিট আছে, এবং আস্তে, আস্তে ৫-১০ বছর গেলে তখন দেখবেন আপনার চিন্তা চেতনাগুলো আর নতুনত্ব নাই। এখন আপনাকে যে বেতন দিতেছে, এই বেতন দিয়ে ৩ জন লোক রাখা যাবে। কস্ট কাটিং করে আরকি। তো এগুলি কিছু ফর্মুলা আছে, অফিসিয়াল বিষয়গুলা আরকি। এইজন্য সময় থাকতে, থাকতেই নিজেদের সব সেট করা উচিত। তো ওইটার কথাগুলো এইজন্য বললাম যে এখানে মাল্টি ডাইমেনশনাল হিসাব করা। যেটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা মডেলটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যেখানে কমপ্লেক্স, অ্যানালাইটিক্যাল, কোয়েরি বা রিয়েল টাইম অনুযায়ী এখানে অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং ব্যবহার করে বা ওয়্যারহাউজিং, ডাটা ওয়্যারহাউজিং, ওখান থেকে ডাটা ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন মডেলের তথ্য দেয়, যার ফলে টপ লেভেল ম্যানেজমেন্ট অথবা এখানে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হয়। সো টোটাল যে টুলগুলি ইউজ করে সেগুলি হচ্ছে অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল, হ্যাঁ, প্রসেসিং, হ্যাঁ, অ্যাপ্লিকেশন যেটা রয়েছে সার্ভার সেটা ব্যবহার করে। এই ধরনের রয়েছে মাইক্রোসফট অ্যানালিটিক্যাল সার্ভার, ওরাকলের রয়েছে। বিআই টুল ব্যবহার করে, বিআই আমরা জানি বিআই টুল সম্পর্কে। কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে মাল্টি ডাইমেনশনাল এক্সপ্রেশন এমডিএক্স, এটার কারণে এই টুলসগুলি ব্যবহার করা হয়। এবং এখানে আমরা যদি দেখি যে অনলাইন অ্যানালাইটিক্যাল প্রসেসিং যেটা ইউজ করা হয়, এটা হচ্ছে ওয়ান টেকনোলজি ফর অ্যানালাইজিং মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা ফর মাল্টিপল পার্সপেক্টিভ, যেমন সেল বাই দ্য রিজিয়ন, সময়, প্রোডাক্ট অনুযায়ী। এটা সাপোর্ট করে কমপ্লেক্স ক্যালকুলেশনে, ট্রেন অ্যানালাইসিসে, হোয়াট ইফ সিনারিও, যেমন এইটা হলে এটা কি হইতো, এই বিষয়গুলি হেল্প করে ওএলএপি, অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং। অ্যান্ড মাল্টি ডাইমেনশনাল অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং, এটা কিউব বেস অনলাইন অ্যানালিটিক্যাল প্রসেসিং। কিউব, দেখেন এটা কিন্তু কিউবের মতো, কিউব বেস, where data is stored in a pre-arranged multi-dimensional array, not in relational table। এর কিন্তু রিলেশনাল এমন ভাবে থাকে, রিলেশন তো এক টেবিলের সাথে আরেক টেবিল লিঙ্ক করে। অপটিমাইজ দ্য ফার্স্ট কোয়েরি পারফরমেন্স, এটাকে যত দ্রুত আপনি কোয়েরি যা যা দিবেন সাথে সাথে এটা রেজাল্ট
সেটা এরিয়া বেস, সেলস বেস, মার্চ বেস, বাজেট বেস, অ্যাকচুয়াল ভেরিয়েন্স বের করে মার্জিন বেস সবকিছু একসাথে আপনি তথ্য পাওয়া যায়। এই ধরনের মডেল হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল মডেল। সো উই ক্যান সে দ্যাট multi-dimensional model is also a database structure. In this structure is designed for complex analytical query in real-time data management that manage for a warehouse and online analytical processing system. So if we see that summary of 5 fundamental database structure, hierarchical model, network model, relational model, object-oriented model, as well as multi-dimensional model. An evaluation of database structure. A database structure evaluation, if we see here, is use the relational to general purpose business system. Use the multi-dimensional for analytical and reporting. Is used for network if typed legacy systems. Is used the object-oriented for formulated complex data modeling. If we see here, this model strength is that hierarchical is a simple structure. First, data retrieved for one-to-many relationship. Its weakness is that it rigid structure, poor flexibility, difficult to modify. মানে এই স্ট্রাকচারে আপনি যে জন্য দেখবেন যে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এই যারা এই স্ট্রাকচার অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারে থাকে দেখবেন যে একটা বড় পজিশনে নরমালি পাগল ছাগল এসব আস্তে উপরে বড় হয়ে যাচ্ছে। ওইটা হলো স্ট্রাকচারটা এইরকম যে এরকম হলো সিনিয়রিটি অনুযায়ী সে হয়ে গেল। তার ভিতরে কি যোগ্যতা আছে না আছে সেটা বিষয় না। বিষয় হলো যে সে এত বছরের সিনিয়র হয়েছে, এখানে উপরে উঠবে, 10 জনের থেকে একজন হবে, একজন হয়ে গেছে, সিনিয়র আছে। মাঝখানে কিন্তু যারা মেরিটোরিয়াস অথবা যারা আউটপুট দিতে পারতো তারা কিন্তু মাঝখানে আউট হয়ে যাচ্ছে। তো এটা হলো এটা ডিফিকাল্ট টু মডিফাই, এটা মডিফাই হয় না। এর ফ্লেক্সিবিলিটি পুয়ার, রিজিড থাকে স্ট্রাকচারে। এটা ইউজ হয় যেমন লিজেসি ব্যাংকিং সিস্টেমে এবং ডাটা স্টোরের ক্ষেত্রে এক্সএমএল এর। নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ স্ট্রাকচারে আমরা দেখি এটা হ্যান্ডেল করাটা কমপ্লেক্স। এটা হচ্ছে মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ, মোর ফ্লেক্সিবল দেন আমরা একটু আগে যেটা আলোচনা করলাম তার চেয়ে এটা ফ্লেক্সিবল। বাট দুর্বলতা হচ্ছে এটা কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার, এটা ডিজাইন করাটা কঠিন, মেনটেন করাটাও কঠিন। এই ধরনের ইউজ হয় টেলিকম ট্রান্সপোর্ট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে। রিলেশনাল ডাটাবেজ স্ট্রাকচারে ইট ইজ ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিভাবে রিলেশন কার সাথে কার হচ্ছে, কোন টেবিলের সাথে কোন টেবিলের রিলেশন হচ্ছে, এটা ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড পাওয়ারফুল কোয়ারি ভায়া এসকিউএল, এটার মধ্যে আমরা কোয়ারি দিয়ে দ্রুত এটা রিলেশনশিপ থেকে আমরা তথ্য নিয়ে আসতে পারি। এটা ওয়াইডলি সাপোর্ট করে। উইকনেস ইজ দ্যাট স্লোয়ার ফর লার্জ অ্যানালাইটিক্যাল কোয়ারি। যখন আপনি অনেক কিছু নিয়ে চাবেন তখন দেখবেন ওর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, খুঁজে পান। এখনই দেখেন যে ডিকশিপে আপনি যদি অনেক কিছু দেন একসময়, মনে করেন একটা এমন একটা জিনিস দিলেন, দেখবেন যে ও প্রথম আপনাকে কিছু দিল, এরপরে বলবে কি যে সার্ভার চলছে না, মানে ওর মাথার ভিতরে নাই, ও বিপদে পড়ে গেছে, এটা করতে পারছে না আপনার চাহিদা মতো। তো এখানে কি হয়, এটা হচ্ছে লার্জ যখন কোয়েরি আসে তখন সে স্লো হয়ে যায়। মাল্টিমিডিয়ার জন্য এটা আইডেল নয়। বেস্ট ইউজ করা হয় বিজনেস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে, রিলেশনাল অ্যাকাউন্টিং এর ক্ষেত্রে, ইআরপির ক্ষেত্রে, সিআরএম এর ক্ষেত্রে। Object oriented database structure is a strength is there, store complex data type, inherits অপারেটিং সিস্টেমের সাথে এখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এখানে বেনিফিট গুলি পাওয়া যায়। উইকনেস হচ্ছে লেস নেচারাল টুলস, স্লোয়ার অ্যাডপশন করা আস্তে আস্তে হয়। বেস্ট ইউজ হচ্ছে ক্যাড, মাল্টিমিডিয়া, সিমুলেশনের ক্ষেত্রে। আর মাল্টি ডাইমেনশনাল
সেটা হচ্ছে ফাস্ট অ্যানালাইটিক্যাল পারফর্ম পাওয়া যায়, গ্রেট ফর ডিসিডিং কোনো একটা ডিসিডিং ডাটার ক্ষেত্রে এটা গ্রেট মানে ভালো। আর উইকনেস হচ্ছে এটা কমপ্লেক্স সেটআপ, স্টোর লাগে অনেক বেশি, কারণ ডাটা যখন থাকবে তখন আপনি দেখবেন আপনার ওখানে অ্যানালাইসিস করতে সময় লাগে। অনেক সময় আপনি আপনার ল্যাপটপ বা পিসি দেখবেন যে সি ড্রাইভ অনেক সময় যখন ভরে যায় তখন দেখবেন আপনার আর কাজ করে না। এই জন্য আমরা দেন ইউজ হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউস, বিআই ড্যাশবোর্ড, এটার ক্ষেত্রে আমরা মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটাবেস ব্যবহার করা হয়। So evaluation of database structure, if you see the hierarchical network relationship, all are the related with the based on the organizational requirement. What type of organization and how the activity is doing, the operational activity of that organization. Now, the database development. How database develop? Here we have database development life cycle also. If you see the right side, so here, firstly, requirement analysis. That means what type of database we need. Then based on the requirement, have to design it. Database design. That design, after designing, evaluate it and select it which data is going for purchase or coding. Then that evaluation will be logically database design and physical. And after preparing the database, then implement the database. And data loading from the previous data, and that means testing and performance and tuning, then data operate and maintain. And this way can be database grown up or growth or change as per the requirement. So database development is the structure process of designing, building, testing, and developing a database system to store and manage data effectively. It's involve both technical architecture and user requirement to ensure the system accurate, scalable, and secure. So if we see here, so database development can be happen so based on the different phase. That phase are, if we see, requirement analysis, conceptually design it, then logical design it, then physical design, then implementation it, testing it, then deployment it, then maintenance and optimization continue process. So it's also a cycle. So here phase are requirement analysis. It means that gather the business needs. That means track customer order or real time. Identify stakeholders and data resource. মানে আমার কি লাগবে সেটাকে ট্র্যাক করা। Then based on the necessity or requirement, conceptually design, create entity relationship diagram. For example, define entities, customer, order, other relation, how would be happen. Then based on the conceptual design, that's data develop, logically design it. That design map the ERD, that means ERD means entity relationship diagram, to a data model. That model can be relational, NoSQL, etc. And normalize the table. And then after logical design, physical design comes. This physical design, which database management system will be used for this database, and optimize the indexing and the storage.
Then after that, implementation. After writing or creating the table, insert the data from the previous, then go for the implementation. And before implementation or before deployment, that can be tested, validate data at its integrity, performance and security. যেমন ডাটাটা আমার সঠিক পাচ্ছি কিনা, ঠিক আছে কিনা, এবং এখানে কোনো ধরনের বাগ আছে কিনা, আমার চাহিদা অনুযায়ী এটা পেলাম কিনা, যেটা প্রয়োজন বা রিকোয়ারমেন্ট ছিল সেটা ফুলফিল হলো কিনা, এগুলি টেস্টিং এর বিষয়। এই টেস্টিং এর অনেকগুলি ধাপ আছে, যেটা আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আপনার লার্নিং অবজেক্ট 1 এর ভিতরে পাবেন, 1-2 এর ভিতরে যুক্ত আছে। সো ডেপ্লয়মেন্ট, দেন migrate the production with backup plan. Then maintenance is monitor performance, update scheme, and patch security, etc. All are the database management life cycle, or is the phase or life cycle, phase by stage, activities, all are the here. So here are the requirement analysis, conceptual design, logical design, physical design, implementation, testing, deployment, and maintenance. Different types of database we have: the relational database, network database, NoSQL database, object-oriented database, hierarchical database. So here, that type, structure, where best for use, example, and key feature are mentioning here. So SQL, that means relational. There's the table, row and column, best for banking, inventory, etc. There are example MySQL, PostgreSQL. Key features: seed, compliance, strict schema, etc. NoSQL document, like the document. Mobile app and CMS is the best use. Mango BD, action, DB, BD, BD, DB, action. The example, key features are flexible, scalable, etc. And if you see here, all the data warehouse is the start among software schema, business analysis, then time series, and vector, etc. are the different types of database. But basically, we just a relational database, hierarchical database, network database, object-oriented database, etc. we will see. So here the data warehouse. What is data warehouse? We will see. Then that means from the workstation, then operational data come for the enterprise server. Then from that server, data keep in the data warehouse. Warehouse বলতে আমরা বুঝি যেখানে জিনিসপত্র রাখা হয়। So এখানে data রাখা হয়। So it's the data warehouse. So here, different types of database, distributed database. Through the network, these database work. So look here. Here the database manager, here also manager, here another one, here another one. So through the network, that database that we distributed. So that's why here we have the cloud-based accounting or cloud computing or etc. We will see in later next module. So here the different types of hypermedia database also. That hypermedia database consists of hyperlink page, multimedia, text, graphic, image, video, etc. And so now few item.
data dictionary, metadata, data warehouse, data mining, data marts, database integration, database maintenance. So each and every item related with the data resource management. And each and every item, and maybe few MCQ within all item. So if you see the data dictionary first, a data dictionary is a centralized repository of metadata, information about the data in database. And a data dictionary is a database management catalog or directory containing metadata. And we know the metadata is data about data. And it describes the structure, definition, relationship, and constraint of data element. It helps both developers as well as end user understand how data is organized and used. So, data dictionary is a database, management catalog, or directory that contain the metadata. So, is the data dictionary. Now, the metadata. Previously, we said metadata is a data about data. It's meaning that it's describe, explain, location, or manage the information resource, discover, organization. That means what type of data, how that means your source of data, usability of data, everything within the within the database management system. So here, metadata improves our audit trail because we require it, data validation and compliance. In data governance, reporting accuracy, and system audit, we require the metadata. We know the metadata is data about data. So metadata contextualize the other data, providing information such as the how it was gathered. মানে ডাটাটা কিভাবে gather করা হলো, which makes the data easier to find. ডাটা কিভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে তাও এটার সূত্রে পাওয়া যাবে। Understand, use and manage, কিভাবে খোঁজা যাবে, কিভাবে বোঝা যাবে, কিভাবে ব্যবহার করা যাবে, কিভাবে ম্যানেজ করা যাবে, everything within the metadata. So there are different types of metadata. That means key types of include descriptive, structured, and administrative. Types of metadata are descriptive. That means describe the content for discovery and identification. For example, title, author, date creation. আপনি এটা কিভাবে খুঁজে পাবেন? অনেক সময় দেখবেন আপনি হয়তো অনেক কিছু যখন একটা ফাইল দরকার কোন একটা বিষয়, আপনি কি নামে সেভ করছেন আপনার মনে নেই, ভুলে গেছেন। কিন্তু এটা এখন দরকার। আপনি খুঁজেই পাচ্ছেন না, পাবেন না। পাবেন যখন তখন দেখবেন ওটার দরকার ফুরিয়ে গেছে। তো এখানে আমাদের প্রত্যেকটা জিনিসের এখানে হবে যে আপনাকে টাইটেল, অথর বা যেকোনো ভাবেও আপনি যেন খুঁজে পেতে পারেন। So structural, show how data is organized or related. এই ডাটাটা কিভাবে অর্গানাইজ করা হয়েছে, এভাবে কিভাবে রিলেশন সৃষ্টি করা হয়েছে, রিলেট করা হয়, সেইটা ডিসক্রাইব করে। স্ট্রাকচারাল, যেমন টেবিলের সাথে রিলেশন ডাটাবেস, কোনটার সাথে কোনটা। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভলি is provide the technical info and access right. কার কতটুকু অ্যাক্সেস আছে, টেকনিক্যালি তথ্যগুলি আপনাকে ডিসক্রাইব করবে। এক্সাম্পল হিসেবে যে ফাইলের সাইজ কতটুকু, কোন ফরম্যাটে আছে, অ্যাক্সেস পারমিশন আছে কিনা, এই জিনিসগুলি আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেটাডাটার একটা পার্ট। তারপর হলো বিজনেসের সাথে যুক্ত এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল, যেমন ইজ ডিসক্রাইব দ্য সোর্স, ডেফিনেশন,
purpose of data in context. Example, definition, for example, net profit কতটুকু, রিপোর্টে কোথায় আছে, ইত্যাদি. So here we can say that metadata is data about data. It describes, explain, locates, or manage an information restore, aiding itself discover, organize, and use. If we see here, metadata, একটা ইনভয়েস আপনি করতেছেন, ইনভয়েসটা আসলে কে তৈরি করলেন, কাস্টমারটা কে, কাস্টমার আইডি, কবে ক্রিয়েট করলেন, এটা কোন ফাইল নামে আপনি সেভ করলেন, যেমন এখানে ইনভয়েস 001, হ্যাঁ, পিডিএফ নামে ফেলে। এই সব জিনিসগুলি আপনি এই মেটাডাটার পার্ট। মেটাডাটা হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা। এই যে ইনভয়েসটা, এটা একটা ডাটা। এই ডাটা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য যেটা দিচ্ছে, যেটা আমার আপনার প্রয়োজন, সেটাই হচ্ছে আসলে মেটাডাটা। So metadata is data about data. Now the data warehouse. Data warehouse is a centralized repository used for store large volume of historical data collected from various sources. It is designed especially for reporting, business intelligence, and data analysis, not for daily transaction process. Data warehouse দিয়ে আসলে প্রতিনিয়ত ট্রানজাকশন করার জন্য না, এটা হচ্ছে আপনার বিজনেস রিপোর্টিং এবং অ্যানালাইসিসের জন্য। এখানে যেমন ডাটা ওয়্যারহাউস, ইফ ইউ সি লেফট সাইড, অ্যাপ্লিকেশন কিছু আছে ডাটা মার্টের সাথে যুক্ত হয়ে আমার ডাটা ওয়্যারহাউস তৈরি হয়েছে। এই ডাটা ওয়্যারহাউস আমরা যে ইউজ করি এর কিছু ফিচার রয়েছে, যেমন এটা হচ্ছে সাব ওরিয়েন্টেড, মানে হচ্ছে অর্গানাইজড অ্যারাউন্ড কি বিজনেস এরিয়া লাইক সেল, ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেন্টরি, যে কোনো, হ্যাঁ, সাব ওরিয়েন্টেড, যে কোনো ভাগে ভাগ করতে যায়। ইন্টিগ্রেটেড, কম্বাইন করা যায় ডাটা মাল্টিপল সোর্স থেকে, যেমন আপনার ইআরপির ডাটা, সিআরএম এর ডাটা, ফাইলের ডাটা একসাথে ডাটা ওয়্যারহাউসে রেখে পরে ওখান থেকে কোয়েরি দিয়ে আপনি একসাথে সমন্বয় করে কাজ করা যায়। টাইম ভেরিয়েন্টের বিষয়, যে স্টোর হিস্টোরিক্যাল ডাটা, সাপোর্ট ট্রেন অ্যানালাইসিস, যেমন আপনি কিন্তু ট্রেন অ্যানালাইসিস করার জন্য কমপক্ষে 5 বছরের ডাটা দরকার। 5 বছরের ডাটা দিয়ে আপনি একটা প্যাটার্ন তৈরি করলে তখন কিন্তু আপনি একটা ট্রেন দেখতে পাবেন যে কি অবস্থা, গত বছর কি ছিল, তার আগের বছর কি ছিল, আর আগের বছর কি ছিল, এই রকমের হিস্টোরিক্যাল ডাটার। সো নো ভোলাটাইল ডাটা ইজ স্টেবল অ্যান্ড নট ফ্রিকুয়েন্টলি আপডেটেড অর ডিলিটেড। এই ডাটাটা স্টেবল থাকে, ফ্রিকুয়েন্টলি আপডেটেড না এবং ডিলিট করা হয় না। যেমন আপনি মনে করেন, হ্যাঁ, 10 সালে বা সরি গত 2000 সালে ক্যাপিটাল মার্কেটের যে ডাটার ভলিউম অথবা শেয়ার লেনদেন যেটা হচ্ছে, এটা প্রতিনিয়ত কিন্তু আপডেট হচ্ছে, কিন্তু ওটা কিন্তু ডে ওয়াইজ থাকতেছে। এখন ওইটার উপরে যদি এটা রিরাইট করা হয়, তাহলে ওই পুরান ডাটা কিন্তু আর থাকবে না, আপনি তো এখানে তখন আর অ্যানালাইজ করার কিছু থাকবে না। এখানে এই ডাটাটা কি হচ্ছে, এটা ফ্রিকুয়েন্টলি আপডেট হয় না, আপডেট হয়ে আবার নতুন ভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে, বাট পুরানটা পুরানের মতোই থাকবে এবং এটা ডিলিটও করা হবে না। অপটিমাইজড ফর কোয়ারি, a structure for fast, ready, and analytical operation. So, look, here is the data warehouse. Source is that database, ERP, file, CRM. And after processing, it's within the data warehouse. And from the data warehouse, taking data, we use for data mart, and from that, we are used for reporting, query, and data mining. So here everything is here. We will go next on. So use cases, popular tools are Microsoft SQL Server, Oracle Data Warehouse, Amazon, and also use case for being we are accountant and auditor.
we are using here comparing financial performance across the time. We use for analyzing anomalies or fraud trend. মানে আপনি কোন একটা ডাটা প্যাটার্ন দেখে ধরতে পারবেন যে এখানে ফ্রডুলেন্সি আছে কিনা। Regulatory compliance reporting we are using for supporting a strategic business decision. So it's the data warehouse is a centralized repository used to store large volume of historical data that collect from various sources that used for analytical purpose and for business purpose, for reporting purpose. Now the data mining. So what is data mining? Data mining is the process of discovering useful pattern, trend, and relationship from large database using statistical, machine learning, and database technique. এই ডাটা মাইনিং হচ্ছে এই যে আমার ডাটা ওয়্যারহাউসে যে ডাটা আছে সেখান থেকে ডাটা নিয়ে আপনার মতো করে একটা প্যাটার্ন তৈরি করা অথবা ট্রেন অ্যানালাইসিস করা বা কোনো রিলেশনশিপ বের করা যা দিয়ে আপনি আপনার বিজনেস গ্রো আপ করা বা অথবা কোনো কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায়। এটা কেন ব্যবহার করা? ইটস হেল্প organization uncover insight for decision making, forecasting, and fraud detection. এই fraud detection এটা ইয়াতেও লাগে ফরেনসিক অডিটে এটার সাথে যুক্ত, যেমন এই ডাটা প্যাটার্ন দেখে ডাটা মাইনিং দেখে ফরেনসিক অডিটর যারা আছেন তারা এখান থেকে ফ্রড ডিটেকশন করারও একটা সূত্র পেয়ে যায় প্যাটার্ন দেখে। যে সেটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট। So here, data mining is the process of discovering useful pattern, trend, and relationship from large data set using statistical, machine learning, and database technique. And here are the key features of data mining. That means pattern discovery. এখান থেকে প্যাটার্ন কিরকম ডিসকভার করা। যেমন মনে করেন আপনি একটা কাস্টমারের বিহেভিয়ার আপনি ডিসকভার চাচ্ছেন। এই কাস্টমার কবে কি কিনে, কোন টাইমে কিনে, কোন সিজনে কিনে, অথবা অনেকে আছে রাত্রে অর্ডার দেয়। হ্যাঁ? বা এরকমের বিষয় আছে। তার মানে কি রাতে তার ঘুম হয় না। আবার অনেকে মানে অনেক ধরনের বিষয় আছে, বা সে কোন ধরনের কত দামের জিনিস অর্ডার দেয়। তার মানে কি একটা প্যাটার্ন, তার বিহেভিয়ারটা কেমন? সে কিভাবে পেমেন্ট করে? অনলাইনে করে, ব্যাংকের থ্রুতে করে, ক্রেডিট কার্ডে করে, না মোবাইল ফাইন্যান্সিং এ করে। এইসব প্যাটার্ন গুলো ডিসকভারি করে। দ্যাট মিনস ফাইন্ডস রিকারিং ট্রেন্ড অর স্ট্রাকচারস। দেন ক্লাসিফিকেশন, এইসব প্যাটার্ন ইয়ে করবার ক্লাসিফাই করা। যেমন অ্যাসাইনিং আইটেম টু প্রি-ডিফাইন্ড ক্যাটালগ, যেমন এটা কোনটার সাথে রিস্ক লেভেল কতটুকু সেটাকে ক্লাসিফিকেশন করা। ক্লাস্টারিং করা, যেমন গ্রুপিং করা, সিমিলার ডাটা উইদাউট প্রিফিলিং লেভেল এক একটা গ্রুপ করে নেওয়া। অ্যাসোসিয়েটেড রুলস এটা কোনটা, যেমন আইডেন্টিফাই রিলেশনশিপ, কোনটা হলে কি হয়, কার সাথে কি যায়। এবং প্রিডিক্ট করা, যেমন ইউজার্স হিস্টোরিক্যাল ডাটা ফোরকাস্ট ফিউচার আউটকাম, যে পুরানো হিস্টোরিক্যাল ডাটা থেকে ফিউচার আউটকামটাকে প্রিডিক্ট করা। এর ফলে এটা বিজনেসে হেল্প করে যে তার ভবিষ্যৎ প্ল্যান করার জন্য, বাজেট করার জন্য, অথবা তার যে মাস্টার বাজেট তৈরি করার উদ্দেশ্যে হেল্প করে। কতটুকু প্রোডাকশন করবে, মার্কেটে কত চাহিদা আছে, কত হতে পারে, কাস্টমারদের প্যাটার্ন কেমন, কোন সিজনে বেশি লাগবে, কোন সিজনে কম লাগবে, ইত্যাদিগুলি সে প্রিডিকশন করতে পারে। সো ডাটা মাইনিং প্রসেসটা এভাবে হয়। ইফ ইউ সি হিয়ার, ডাটা কালেকশন, দেন ডাটা প্রসেসিং। এই ডাটা এখানে হলো ডাটা এক্সপ্লোরেশন করা হয়, প্যাটার্ন গুলোকে ইভ্যালুয়েশন করা হয়। এই প্রসেস এবং ডাটা এক্সপ্লোরের মাধ্যমে ডাটা মাইনিং করা হয়, এখান থেকে নলেজ গ্যাদার করে হয়, সেটা দিয়ে আসলে পরবর্তীতে প্রিডিক্ট করা, অন্যান্য ফোরকাস্টিং করা, ডিসিশন মেক করা, সেগুলি সম্ভব। সো হাউ ডাটা মাইনিং এক্সট্রাক্ট বিজনেস নলেজ ফরম এ ডাটা ওয়্যারহাউস। ডাটা ওয়্যারহাউস থেকে ডাটা নিয়ে ডাটা মাইনিং বিজনেস নলেজ গ্যাদার করে। লুক হিয়ার, সো ইটস দ্য ডাটাবেস ফ্রম সিলেক্ট টার্গেটেড ডাটা, টার্গেটেড যতটুকু টার্গেটেড। যেমন আপনি যদি এমন করেন যে ট্রেড করতেছেন এখন লিস্টেড কোম্পানির নিয়ে আপনি
অ্যানালাইসিস করবেন। এখন এখানে টার্গেটেড ডাটা আপনি ব্যাংক নিয়ে করতে চাচ্ছেন, লিস্টেড যে ব্যাংকগুলো আছে। তাহলে আপনার টার্গেটেড ডাটা হবে লিস্টেড ব্যাংকগুলির যে ডাটা সেটা। ওভারঅল না 400 বা ওই ধরেন 250 না 300 কোম্পানি যা আছে সবগুলি না। আপনি শুধু ব্যাংকগুলি নিয়ে 33 টা লিস্টেড আছে, সেটাকে নিয়ে আপনি হয়তো টার্গেটেড ডাটা করতে পারেন। এবং ডাটা সেটাকে ট্রান্সফার করে ডাটা ওয়্যারহাউসে নিয়ে এরপর ডাটা মাইনিং মানে কি? মাইনিং মানে একটা প্যাটার্ন করা। কোন লেভেলে হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে। তারপরে সেটাকে ইভ্যালুয়েট করে এরপরে নলেজ গ্যাদার করা হয় বিজনেসে যে কি করা হবে। আপনি যদি ধরেন কোনো বিজনেস করেন অথবা ক্যাপিটাল মার্কেটে ইনভেস্ট করেন, আপনার নিজস্ব কিছু অ্যানালাইসিস থাকবে। সেই অ্যানালাইসিসটা আসলে একটা প্যাটার্নে নিয়ে আসা এবং এটা কোথা থেকে আসতেছে? হিস্টোরিক্যাল ডাটা থেকে। তারপরে আপনি নলেজ গ্যাদার করে পরবর্তীর কাজগুলি করা। সো দিস দ্য ডাটা মাইনিং প্রসেস অ্যান্ড why it is matter for the accountant and auditor. আমরা অডিটর অ্যাকাউন্টেন্ট এটা কেন দরকার? ডাটা মাইনিং দরকার ডিটেক্ট দ্য ফ্রড অ্যান্ড আনইউজুয়াল ট্রানজাকশন, improved risk assessment, support strategic planning and budgeting, help in performance analyze and regulatory compliance. So finally, we can say that data mining is the process of discovering useful pattern trend that help organization uncover insight for decision making, forecasting, and fraud detection. Now the data marts. Data marts is a smaller, focused variation of data warehouse to meet the specific need. যেমন আপনি ডাটা মাইনিং এ হয়তো অনেক কিছু বেশি নিলেন, কিন্তু ডাটা মার্ট একটা স্পেসিফিক করে অল্পর উপরে ফোকাস করা। যেমন এর হচ্ছে এর কি ফিচার হচ্ছে, এটা হলো সাবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। দ্যাট মিনস ফোকাস অন দ্য সিঙ্গেল এরিয়া। উদাহরণ মনে করেন আপনি ট্যাক্স নিয়ে করলেন, ট্যাক্সের অংশ, অ্যাকাউন্টিং এর অংশ, এরকম। সাবসেট অফ ডাটা ওয়্যারহাউস, এখানে এক্সট্রাক্ট ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউস অর আদার সোর্স। আপনি সাবসেট ডাটা এখানে নিচ্ছেন। ফাস্টার অ্যাক্সেস, এটা দ্রুত অ্যাক্সেস করা যায় কুইকলি ডিউ টু স্মলার ডাটা সেট। অল্প যেহেতু ডাটা সেট, দ্রুত এটা অ্যাক্সেস করা যায় এবং অ্যানালাইজ করা যায়। ডিপার্টমেন্টাল লেভেল অ্যাক্সেস, ডিজাইন ফর দ্য স্পেসিফিক ইউজার, এটা এবং যেহেতু স্পেসিফিক অল্প আছে, অল্প মানুষের সাথে কাজ করা ডিপার্টমেন্টাল বা লেভেল অ্যাক্সেসটা ওরকম ছোট সংক্ষিপ্ত হয়। এর বেনিফিট হচ্ছে আমরা যারা অডিটর আছি তাদের জন্য কুইক অ্যাক্সেস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিস। It support the internal control review, aid for departmental specific reporting. It enhance compliance, checks, and fraud analysis. So if we see here, look, this is the source data starting to the data warehouse, normalizing model, then each and every part, that means a specific part, go for the data mart, and based on that report, organization can take instant decision within the, that means scope as well as short period of time, and based on the data mart, they can take decision for their business. So data mart is a smaller, focused version of data warehouse that to meet the specific need for particular business unit or department, for example, finance, audit, sale, etc. Now, the database integration. Database integration refers to the process of querying database to extract a specific data through the query language, most commonly use the SQL, structured query language. মানে হচ্ছে ডাটাবেজের ইন্টিগ্রেশন, যে আপনার একটা ডাটা দিয়ে সেটাকে ওখানে ম্যাচ করে কিনা। এখানে কোয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করা হয় কি এক কনসেপ্ট আর পারপাস। রিটার্ন দ্য স্পেসিফিক ডাটা, আনসার বিজনেস ফর কোয়েরি। মেথড ইউজ SQL কোয়েরি, and then tool use database management system platform. Then users are, we are accountant, auditor, analyst, IT profession. We are using database integration
because queries can be customized based on the chart of accounts, internal control criteria, and audit objective. আমাদের যা দরকার সেভাবে কোয়েরি দিয়ে এখান থেকে আমরা এই প্রসেসের মাধ্যমে ইউজ করতে পারি ডাটাকে। So database integration refers to the process of querying data to extract the specific data or insight using the query language. Now the database maintenance. So database maintenance refers to the routine tasks, performance to ensure a database remain efficient, secure, accurate, and available for the user. মানে ডাটাবেস প্রতিনিয়ত যে মেনটেনেন্স করা, যার ফলে আমরা এটা সবসময় পাবো, অ্যাকুরেটলি পাবো, সিকিউর থাকবে, ইফিশিয়েন্ট থাকবে ডাটা। এই ধরনের কাজগুলি রেগুলার বেসিস যেগুলি করা হয় সেটা ডাটা মেনটেনেন্স। ইটস এসেনশিয়াল ফর অ্যাভয়েডিং ডাটা corruption, performance ইস্যু অ্যান্ড সিস্টেম ডাউনলোড। এটা যদি কন্টিনিউ করা হয় তাহলে সিস্টেম ডাউনলোড থেকে বাঁচা যায়, ডাটা রক্ষা করা যায়, ডাটার ম্যানিপুলেশন থেকে রক্ষা করা যায়, পারফরমেন্স ভালো হয় ইত্যাদি। সো ডাটাবেস মেনটেন্স রেফার্স টু দ্য রুটিন টাস্ক performing to ensure a database remain available, efficient, accurate for the user. So here key database maintenance activities are data backup. So data backup is the regularly saving a copy to the database to prevent loss in case of failure. Index optimization, rebuild the organized index, improve query speed. যেমন আপনি যখন ফাইলগুলি বিভিন্ন ফাইল যখন সেভ করে রাখেন আপনার ফোল্ডারে, আপনি অনেক সময় প্রয়োজনীয় ফাইল খুঁজে পান না, কি নামে সেভ করছেন। তো এখন এটা ইন্ডেক্সিং এর বিষয়, যে ইন্ডেক্স যদি অপটিমাইজেশন করেন, মনে করেন আপনার ক্লায়েন্ট, তাহলে ক্লায়েন্ট যে ফোল্ডার থাকবে সেই ফোল্ডারে সব ক্লায়েন্ট থাকবে। কারণ ক্লায়েন্টের আবার আপনি এটা ক্যাটাগরি করতে পারেন। কিছু ক্লায়েন্ট হয়তো আপনার নিজস্ব, নিজস্ব মানে আপনার ফার্মের, কিছু হলে হয়তো ভায়া হয়ে আসতে পারে, তো ওগুলো আপনি ক্যাটাগরি করা, কিছু হলো অডিট আইটেম, কিছু নন অডিট আইটেম, এরকমের আপনি যে কোনো ক্যাটাগরি বা ইন্ডেক্সে ইয়া করা। ডাটা ইন্টিগ্রিটি চেক, ডাটা সঠিক আছে কিনা ইন্টিগ্রিটি দেখা। Validated accuracy and consistency of stored data. যে যে শালম আইসো নাকি না আসবা? জি স্যার ঢাকা আছি, কালকে কখন আসবো? কালকে আমার মনে হয় যে 10টার দিকে, বা ওই যে সাড়ে 9টার দিকে চলে এসো, তারপরে ওই ঢাকা চেম্বারে একটা মিটিং আছে ইয়েতে, যে সাড়ে 9টা, সাড়ে 9টা 9:45 চলে এসো যে। জি স্যার, আচ্ছা। আপনার অনেক Yes, ma'am. Oh, sorry, I'm not. Security audit. It's review the permission, user role, and access log. Database tuning is the task of the maintenance activity, adjusting system configuration for better performance, achieving all data, moving historical data, speed storage, etc., updating statistics, reference internal data ইত্যাদি, সফটওয়্যার আপডেট, প্যাচ আপডেট, যে সফটওয়্যারের প্যাচ আসে, যে নতুন নতুন ভার্সন আসে, যে সেগুলোকে আপডেট করা, এইগুলো হলো রেগুলার কাজ। এই যে মনে করেন ওল্ড ডাটা, যেমন মনে করেন আপনারা এখন পড়তেছেন, আপনি যেখান থেকে যা পাইতেছেন সব ইয়ে করে সেভ করে রাখতেছেন, যে মনে করেন যে ট্যাক্সের বুক, অ্যাসুরেন্স, আইটি টাইটি, 14 গোষ্ঠীর সবকিছু। আপনার কিন্তু আর জীবন এটা পড়া হবে না, ওই যে সাজায় রাখছেন রাখছেন, রেগুলার যেটুকু পড়বেন সেটাই। মনে করেন যে কালেকশন করার সময় আপনি অনেক মন দিয়ে কালেক্ট করতেছেন, কিন্তু এটাকে আসলে ইউটিলাইজ করা হয় না, ওই সময় আর নাই, তখন সামনে যেটা পান সেটাই পরে আপনাকে প্রস্তুতি নিতে হবে পরীক্ষার জন্য। So here, the database maintenance refers to the routine tasks. And being an accountant, why we require database administration maintenance? Because it ensure accuracy for financial reports. Database যদি আমার ঠিক থাকে, আমি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট অ্যাকুরেসি থাকতে পারবে। Maintenance data confidentiality and integrity. It helps in compliance with the audit and data
রিটেনশন পলিসিস, ডাটা যে রক্ষণাবেক্ষণ করা, এটা রিটেনশন বা রাখার এই পলিসি আমাকে মেনটেন করা, এটার পক্ষে সম্ভব যদি আমি মেনটেন করি। নাও আর 2-3টা আইটেম আছে, এটা করে আমাদের এই টপিকসটা শেষ হয়ে যাবে। ফাইল প্রসেসিং, and if you see the file processing is it refers to the method of storing, retrieving, and managing data in file using a computer system before database because widely adopted. So here, file processing refers to the method of storing, retrieving, and managing data in files. And file processing are two types: traditional file processing and online file processing. We understand the processing that is essential for comparing modern database system and traditional method is still using in accounting system. So here the key features of file processing. File processing means a storage format. So data is stored in file that can be text or binary. Program dependency, each program handle its own file length and duplication. For example, আপনি ওয়ার্ডের ফাইল আর এক্সেলের ফাইল বা পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল, হ্যাঁ, বা ওরাকলের যেটা হল ফাইল, সব কিন্তু যার যার প্রোগ্রাম অনুযায়ী আপনার ওই এক্সটেনশনে সেভ হয়, আলাদা আলাদা ফাইলে। সো ইচ প্রোগ্রাম হ্যান্ডেল ইটস ওন ফাইল। লেক অফ ইন্টিগ্রেশন, ফাইল আর নট লিঙ্কড। যেমন আপনি একটা ওয়ার্ড আর একটা এক্সেল ফাইলের সাথে লিঙ্ক করতে পারবেন না, কিন্তু ওয়ার্ডে আবার এক্সেল কপি করে ওখানে কাজ করে লিঙ্ক করতে পারবেন, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে মূল ফাইলে লিঙ্ক করতে পারবেন। যেমন আমরা ডাটাবেজে একটা টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিল লিঙ্ক করি থ্রো দ্য ফরেন কি। And manual control is searching, updating record can be slow and error. And low flexibility is changing file structure, reflect the whole program. So here we can say file processing refers to the method of storing, retrieving, and managing data in file using in a computer system. Now the traditional file processing. So within there is saying the traditional, that means old, অথবা যেটা আমার গতানুগতিক. So the traditional file processing is the early method used to store and manage data through individual file, often flat file, that means format, text file, CBS file. Each application handle its own data independently without centralized system. So it's the traditional file processing. যেমন এক্সেলের ফাইল এক্সেলের, ওয়ার্ডের ফাইল ওয়ার্ডের. So it's have some limitation because high risks, error and inconsistency, time consuming, and large database can be consumed, not scalable, and it's have some key features or characteristics. That means program data dependency. যেমন আপনি ওয়ার্ড খুলে এক্সেল ওপেন করতে পারবেন না ওয়ার্ডে, মানে হয়তো কাজ করার জন্য পারবেন, যেমন its change file format require update to all program using that file. Data redundancy, same data storage in multiple file causing inconsistency. Limited data sharing, difficult to share data across the application or department. No data integrity check, easy to have invalid inconsistent entity. Manual file handling, file creation, editing, file নাম দেওয়া, and retrieving were mostly manual. So traditional file processing, এই যে নোয়াখালীর মতো যে পরে ফ বলে ফেলছে, traditional file processing is an early method used to store and manage data through individual file. Now the online file processing, most relevant, most usable, most authenticated. So online file processing
is the method of processing file in real time via a computer system that is continuously connected, enabling instant access, updating, and retrieve of data as transaction occurs. যখনই ট্রানজাকশন হচ্ছে সাথে সাথে এটা আমরা কি হচ্ছে প্রসেস হয়ে ট্রান্সফার হচ্ছে, রিয়েল টাইমে এটা সেভ হচ্ছে। So it has the key features. That means real-time access. User can access and modify data immediately from multiple location. Concurrent user, মানে user অনেক user থাকতে পারে। Support multiple user working simultaneously on the same data. একই ডাটা, যেহেতু ডাটাবেজ আছে, একই ডাটা নিয়ে এখানে অসংখ্য বা মাল্টিপল লোক কাজ করতে পারে। Immediate update. Data is instantly updated as soon as transaction is intended. যেমন আপনি আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুললেন অথবা ব্যাংক ট্রান্সফার করলেন, এটা কিন্তু সাথে সাথে আপডেট হয়ে যাচ্ছে। যদি আপডেট না হয় তাহলে যে কি ঘটবে, যেমন আপনি একজনকে 2 লাখ টাকা একটা চেক দিচ্ছেন, আপনার অ্যাকাউন্টে মনে করেন আসছে হলো, উনি যদি ওইটাকে প্লেস করে নেয় এর আগেই আপনি আপনাকে আসছে হচ্ছে 2.5 লাখ টাকা আছে, আপনি 2 লাখ টাকা এখানে ট্রান্সফার দিলেন, হয়তো খেয়াল নাই যেমন হোক ট্রান্সফার করে দিলেন, উনি যখন ইয়ে দেন তখন ওটা ডিসঅনার হবে। তার মানে কি, যে মানে বিপত্তি ঘটবে, অনেক সময় ডিসঅনারের জন্য কেস হয়ে যেতে পারে, চেক ডিসঅনারের জন্য। আর এই রকমের যে বিষয়গুলি হচ্ছে সাথে সাথে আপডেট হয়ে যাচ্ছে। তো ইমিডিয়েট আপডেট হওয়া এবং ইন্টারেক্টিভলি প্রসেসিং উইথ ডাইরেক্ট ফিডব্যাক অ্যান্ড এরর হ্যান্ডেলিং। সিস্টেম ডিপেন্ডেন্স রিকোয়ার এ কনস্ট্রেন ইন্টারনেট অ্যান্ড নেটওয়ার্ক অ্যাবিলিটি, মানে এটার দরকার হলো সবসময় ইন্টারনেট থাকতে হবে, নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি থাকতে হবে, হ্যাঁ, সার্ভারের সবসময় ওপেন থাকতে হবে, তাহলেই কিন্তু এটা সম্ভব অনলাইন ফাইল প্রসেসিং। দেন why accountant, that type of activity is required? Because online banking system for real-time transaction update, cloud accounting software we are using, an ERP system also, module, financial, etc. Audit log update instantly for compliance check. That's why being accountant, we require the online file processing that will help our activities, help our doing business easily. So it's all our, oh yes, it's all our today's learning. Now very few MCQ. Number 1, object-oriented database store data in. Object-oriented database data কোথায় স্টোর করে? Object contain attribute and method. আমরা দেখেছি যে অবজেক্টটা মানে হচ্ছে যে অ্যাট্রিবিউট, মানে ডাটা পাশাপাশি এটা কোন মেথডে হবে ওইটা একসাথে তারা প্রিজার্ভ করে। So object inscribes data related to behaviors. Answer C. Now which of the following is an example of metadata? এখানে এই চারটার ভিতরে কোনটা মেটাডাটা? মেটাডাটা যেমন প্রথমটা দেখেন, অ্যাকচুয়াল কন্টেন্ট কি আছে একটা পিডিএফ রিপোর্টে, সেটা নাম্বার অফ রো অ্যান্ড ডাটা টেবিল, একটা ডাটা টেবিলে কতগুলো রো আছে সেটা, দ্য অথর অ্যান্ড ডাটা এ রিপোর্ট ওয়াজ ক্রিয়েটেড, মানে অথর কে ছিল, এই ডাটা থেকে রিপোর্ট কে তৈরি করছে সেই তথ্য, এবং এ ফাইন্যান্সিয়াল রেশিও। তো এখানে মেটা ডাটা হচ্ছে ডাটা অ্যাবাউট ডাটা, এই যে ডাটাটা আছে তার সম্পর্কে বলা, এখানে অথরকেও পাওয়া যাচ্ছে, অথরের সম্পর্কে জানা যাবে, কোন ডেটে করা হয়েছে রিপোর্টটা সেটা জানা যাবে, কে ক্রিয়েট করছে সেটা। সো আনসার, metadata describe attribute like author, creation date, file type, etc. Answer C. Now in an accounting system, metadata help, accounting system এ metadata help করে, কি help করে? Define files like invoice number, date and customer ID, because you know the metadata defines how data is a structure and level. Answer B. What is a data mart? Data mart, a subset of data warehouse, focus on a department or a specific item. So a data mart is a smaller, sub-specific version of a data warehouse. Answer B.
which component of a database hold metadata? Metadata কোন component hold করে? Metadata করে data dictionary. So a data dictionary store metadata about database element. A data dictionary store metadata about data dictionary. So answer C. During a cyber risk audit, you assess an online file processing system used by a stockbroker, মানে ওই যে broker house, which control a most important in the real-time system. Here, real-time validation and transaction logging, because online system must log and validate transaction instantly to prevent error and fraud. A legacy accounting system. A legacy accounting system মানে পুরানো ভার্সন, আগের সিস্টেম, use traditional file processing with separate ledger and customer record. During system reconciliation, multiple version of the same invoice are found. System যখন reconcile করা হচ্ছে অথবা অডিট করা হচ্ছে, তখন মাল্টিপল ভার্সনের ইনভয়েস, এখানে সেম ইনভয়েস মাল্টিপল ভার্সনে পাওয়া গেল। What fundamental issue is this? এটা অডিট পারপাজে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু কি হচ্ছে, যে ডাটা রিডেন্ডেন্সি ডিউ টু লেক অফ নর্মালাইজেশন। মানে আসলে এখানে কি হইতেছে, ট্রেডিশনাল ফাইল সিস্টেম লেক রিলেশনাল ইন্টিগ্রিটি কজিং ডুপ্লিকেট, যেমন রিলেশন না থাকায় ডুপ্লিকেট এখানে হয়ে গেছে। Then, which is an example of online file processing? Online file processing example হচ্ছে, আপনি এটিএম বুথ থেকে টাকা উঠাইলেন, এটা কিন্তু অনলাইনে হচ্ছে, সাথে সাথে এটা ফাইল প্রসেসিং হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক এটিএম ট্রানজাকশন ইজ দ্যাট, অথবা আমি যদি ইন্টারনেট ব্যাংকিং করি, হ্যাঁ, বা মোবাইল ফাইন্যান্সিং করি, এটা দেন অ্যান্ড সাথে সাথেই আমার ট্রানজাকশন সেটা অনলাইন প্রসেসিং এ হচ্ছে, অথবা ক্রেডিট কার্ডে আপনি কোথাও কেনাকাটা করলেন, সাথে সাথে হচ্ছে। সো এটিএম আপডেট ডাটা ইন রিয়েল টাইম. Your firm or organization create a financial data mart for the internal audit team. Which risks arise in the data mart is not refreshed regularly for the data warehouse. Here, audit decision based on outdated or increased data, because still data and data mart can lead to poor audit judgment. Create a financial data mart for the internal audit team. হুইচ রিক্স এর, কারণ এই যে ডাটা তো কন্টিনিউ আপডেট হচ্ছে, আমি একটা বেস করে নিলাম ডাটা এতে, এখন ওইটার উপরে ভিত্তি করে আমি হয়তো আমার অডিট প্রোগ্রাম করালাম, কিন্তু এটা কন্টিনিউ কিন্তু আপডেট করতে হবে। আমরা হয়তো ওই ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতি বছরই এটা ইয়ে করে, রিস্ক বেস অডিট যেটা করা হয়, প্রতি বছরই কিন্তু ডাটাকে চেঞ্জ অনেক সময় অনেক শাখাগুলির প্রচন্ড রিস্ক থাকে, বিশেষ করে ব্যাংকের যে মেইন ব্রাঞ্চ বা লোকাল অফিস, এই জিনিসগুলো প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ, এগুলো হলো হাই রিস্কের বা এক্সট্রিম রিস্ক ব্রাঞ্চ। এরপর হাই রিস্ক আছে যেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ ব্রাঞ্চগুলি আছে, তারপরে নর্মালি হয়তো স্বাভাবিক মিডিয়াম মানে নর্মাল ইয়াতে। তো এইখানে আমি যখন একটা প্যাটার্ন নিয়ে কাজটা করলাম ইন্টারনাল অডিটের জন্য, সেটা আসলে দীর্ঘদিন আমার ওইভাবে রাখলে আবার এই মাঝখানে ডাটা এনে এখানে আমাকে আপডেট করতে হবে। সো এই ডাটা মার্ট আমাকে একসময় হয়তো পুর জাজমেন্ট দিবে আর কি। সো স্যারেরা, এটা ছিল আমাদের ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের সেকেন্ড পার্ট, এবং এইভাবে আমরা কিন্তু মোটামুটি ভাবে আমাদের এই যে মডিউলটা আছে, মডিউল না, লার্নিং অবজেক্ট 5 যেটা, সেটা আমরা শেষ করলাম। নেক্সট ক্লাস যখনই হয় সেটা আমরা হবে 6। এখানে আমার আর দুইটা আপনার ইয়ে আছে, আমি যদি 3 থেকে 7 নিচ্ছি, আর ওই স্যার 1, 2 এবং 8 নেবেন। আপনারা আগের ব্যাচে আমি নিয়েছিলাম হলো 1, 2 এবং 8, আর ওই স্যার নিয়েছে 3 to 7। তো আপনাদের যদি মনে করেন যে আপনাদের লার্নিং অবজেক্ট 1, 2 এবং 8 এর ক্লাস নোটগুলি দরকার,
আমাকে নক করেন, আমি আগের ওইগুলি আছে একই দিয়ে দিতে পারবো আর কি। তাহলে আপনার ফুল সেট হয়ে যাবে আর কি। আর এটার মার্কেটে বইও আছে, নতুন ভার্সন একটা আসছে, হয়তো এই সপ্তাহ পেয়ে যেতে পারেন কি। তো আমরা we have finished our data resource, that means learning object 5. We discussed the management of the data resource, computer using organization, and we understand the data management concept, etc. So, স্যারেরা আপনাদের কোনো কথাবার্তা আছে কিনা? স্যার স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি জি বলেন প্লিজ। স্যার আমি যে এটা তো বাইরের যে একাডেমিক বাইরে স্যার, এখন যে আমরা এখন স্যার হচ্ছে আমরা সে নিয়ে পড়াশোনা করছি। আসলে জি, স্যার আমাদের কি কি স্কিল শিখলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে? স্কিল হলো এক নম্বরে, পাশাপাশি আপনি তো সিএ, আপনি তো ফার্মে আছেন নাকি না? না না, প্রি আর্টিকেল। ও, তাহলে আপনার আসলে দরকার তো ফার্মে আসা আর কি। প্রি আর্টিকেল করবেন, কিন্তু এক সময় আপনার কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল, এই যে মূল সিএ এর যে মূল বিষয়টা কিন্তু আসলে ইয়াতে ফার্মে যে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করা হয় ওইটার ভিতরেই কিন্তু সিএ দের মূল এখানে এই কাজের মাধ্যমে আপনার শেখা হয়, এবং এই কাজ করতে করতে অনেক এই যে সবগুলো লেখাপড়ার সাথে যুক্ত। এই জন্য আপনি সামনে যখন পরের লেভেলগুলো পড়া শুরু করবেন, প্রত্যেকটার সাথে আমাদের এই সি এর আর্টিকেলশিপে যে কাজগুলি করা হয় ফার্মে প্র্যাকটিক্যালি ওইগুলো যুক্ত হয়। তো আপনার এখানে প্রথমেই দরকার হবে সুযোগ পাইলেই আপনার অ্যাডমিশন নিয়ে নেওয়া আর কি, মানে আর্টিকেলশিপের জন্য আর কি। এবং ওইখানে ফার্ম কাজ, এটা হলো এক নম্বর, যেহেতু সিএ পড়তে আসছেন আপনাকে আজ হোক কাল হোক আসতে হবে। তো যত আগে আসতে পারেন আপনার জন্য ভালো হয়। আর আসসালামু আলাইকুম জি জি স্যার। হচ্ছে যে ভাই যে কোশ্চেনটা করছে আমিও সেম কোশ্চেনটা করছি স্যার। এখানে হচ্ছে যে আমরা তো দেখা যায় আপনার এই যে অনার্স বা মাস্টার্স শেষ করে প্রি আর্টিকেল যতটুকু করতে পারি, তারপর আমাদের অবশ্যই ফার্মে জয়েন করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে স্যার আমরা আর্লি কি কি স্কিল শিখতে পারি যেটা আমাদের ওইখানে ফার্মে গেলে আমাদের সুবিধা হবে যে এমনিতে এক নম্বরই হচ্ছে আসলে এক্সেল এর কাজ। এক্সেলে আমাদের বেশিরভাগ সব কাজগুলি এক্সেলে অ্যাকাউন্টস করা থেকে শুরু করে ম্যানুয়াল যেগুলো করা হয়, যদিও এখন সব সফটওয়্যারের ইয়ে আছে। পাশাপাশি কিছু সফটওয়্যার বেস যদি একটু জানেন, যেমন হলো আপনার একদম ন্যূনতম আছে টালি আছে, একদম সবচেয়ে সস্তা সব সফটওয়্যার এরিয়া, বা সফটওয়্যার একটা যদি জানেন সেই লজিক দিয়ে অন্য সফটওয়্যারগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন আর কি। আর বিশেষ করে হলো যে আইএফআরএস নিয়ে আলোচনা বা পড়া, ইভেন পাশাপাশি যে আপনার পরের লেভেল থেকে যেগুলি ইয়ে আছে, হয়তো ম্যানুয়াল গুলি কালেক্ট করে এখান থেকে দেখা, কারণ আপনাকে পড়ে পাস করতে হবে আর কি। আর পাশাপাশি ফার্মে যখন যাবেন তখন তো প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা হবে। তবে এই জি স্যার। স্বাভাবিকভাবে আপনার এখন দরকার হলো এক্সেল এর উপর স্কিল, সফটওয়্যারের উপর স্কিল, আইএফআরএস এর উপরে স্কিল, এবং পাশাপাশি ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট বা ট্যাক্সের উপরে, যেমন প্রতিনিয়ত আমাদের যে ট্যাক্সগুলি পরিবর্তন আসতেছে এগুলি দেখা, এগুলি আপনার কিন্তু যেমন পড়ায় হেল্প হবে, পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কাজের ক্ষেত্রেও আপনাকে হেল্প করবে। আর এগুলো যদি কন্টিনিউ লার্নিং, আর সবচেয়ে বড় ইয়ে হলো আপনার যেটা ভালো লাগে ওইটাই করতে হবে, এবং পাশাপাশি সেটা শিক্ষার সাথে রিলেভেন্ট করে নিতে হবে, লিঙ্ক করে দিতে হবে। এই লিঙ্ক যত আপনি করতে পারবেন ততই আপনার ডেভেলপ হবে। এই যে কানেক্ট টু দ্য ডট, ডটের সাথে কানেক্ট করা আর কি। ঠিক আছে। আর এটা তো আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার, এক একজনের এক 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 একটা লাগে। এটা পুরোটা নিজের উপর ডিপেন্ড করে, আপনি কি চান, নিজেকে কোথায় দেখতে চান, কি করতে চান, ওইটার উপরে বেস করে আপনি এই স্বাভাবিক এই ছোট ছোট জিনিসগুলো যদি একটু দেখেন, এটা আপনার পরের হেল্প হবে। আলটিমেট আপনাকে শিখতেই হবে। ঠিক আছে স্যার। জি থ্যাংক ইউ স্যার। জি। থ্যাংক ইউ স্যার। তো আমরা ক্লোজ করি, ভালো থাকবেন, নেক্সট দেখা হবে ইনশাল্লাহ। জি, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার।